What the hell? Oh, right, because we literally ended like right, because I didn't really log into HSR since yesterday. That's why. That's why. Hello. Morning, evening, afternoon, everyone. Hopefully, you've all been well this Wednesday. This Wednesday has been not too bad for me. Not too bad. I want to say, I mean, I had like a driving session, right? So, and Wednesday went well. I didn't. I mean, I did fuck up a bit, but like it wasn't like bad, right? I like immediately recognized what I did wrong, so it wasn't too bad. Maybe I'm just coping, but yeah. But I guess apart from that, it's been a pretty fine day. A fine day. That being said, I have like been like making horses in Uma. I know. Say I did actually on the last attempt. I did actually manage to get into the CM, the Group A. Oh my god, it's like I actually scuffed. Jesus Christ. I managed to make a good Oguri at the end. No S long, but Oguri was enough to like get me through. Jesus Christ. We are not winning like any of the races in the upcoming stuff, but you know, we got into Group A at least, so that's better than nothing. But yeah. So let me think. Today, I mean, we're just gonna continue with the 4.1 story, right? We'll aim to finish it today. We should be able to finish it today. We have like what? We literally got halfway through. Although to be honest, we should have gotten a bit more than halfway through, but that's fine. But we should be good. We should be good for it. And I don't think there was really too much in terms of news. I mean, I guess technically there's what's it called? If you really want to look at it, we can take a quick glance at the gacha revenue. Although it's not really going to tell us too much, right? It's just going to be this did well, right? It's not going to tell us too much. So it's like it's kind of like right? It is kind of but let me think. Let me think. I think was it news? I mean, there was like some April Fool stuff that like the different companies have produced, right? Because I'm pretty sure CZN released like a TCG like video. Uh, I don't think any of them like. I mean, I think there's a HSR Sparkshy video, right, where they literally just did a freaking Rick Astley that wouldn't give you up. You know what? We will watch it, right? It is a thing. It is a definite thing, let's say. But I think apart from that, uh, I don't think there's too much. Hold on, let me try to find it. Story. I think it was something in the Hoyo Fest account for it. Or Hoyo Fair rather, the Hoyo Fair account. I believe it's the Hoyo Fair account. Is it not? Yeah, here it is. You can take a quick look at it. Hold up. Okay. Yeah, it's this. Music composition used with permission from the original publishers with and respective rights holders. So they actually they actually went to the point that I actually got permission to use the song, which is you have to give them for efforts. And it's not something I expected. It's not bad. Also, the Evanencia one is like, whew. Evanencia is what makes this for me. Jesus Christ, the blade is
Because I think this is Sparkshi's actual VA, right? Who sang this? It's not bad. It's kind of like high effort that they went for it, right? For it. It's not too bad. Yeah, because I think the production songwriters, original artist. Okay, that's the original publishers. Yeah, because I'm pretty sure Lizzie Freeman is the. Yeah, it's the Sparkshi's VA. Yeah, or Sparkle's VA. It's it was a surprise because I guess last year they did the freaking Homo versus Pom Pom thing, right? So it's like not too bad. Not too bad. You know what? I've actually been farming this, but I haven't actually checked if we've actually gotten any human pieces now that I think about it. Hold up. Have we gotten any human pieces of this set? Um, the thing is, we kind of have like good pieces already. I guess, ooh, no, but we have like a 22 crit damage. Is this the worst? Yeah, this is technically the worst. Boots. If we can get a higher than 8.7 crit rates, that would be better. So if this is it's like multiple crit rates, it's like, ooh, I mean, it's high as 0.3% higher, which is technically higher. Is it as high as I'd wanted? No. No, it's not. Wait, how much crit rate do I even need, by the way? Hold on, let me think. She's on base 74. Yeah, she's on base 74% crit rates. I think Yao Guang gives crit rates. Well, let's get 10% crit rate, yeah. So Yao Guang gives 10% crit rates. Does she give crit rate to the Sparkle? I think Sparkle gives crit rate too. Um, There's all crit damage. No, there's just additional damage. Maybe not. I guess Sparkle doesn't provide any crit rate to an ally. Yeah, it looks like Sparkle's like complete crit damage. Yeah, just crit damage in total. Okay. I suppose she gave crit rates. I guess not. And none of us has gave crit rate either. Then it'd have to be Yao Guang. Oh, sorry. It would have to be the Yao Guang, right? But I'm not sure if Yao Guang actually gives crit rates. Crit damage. Ores pen. Elation damage. So I guess she's on like an 85% crit rate. Yeah, she's like an 85% crit rate. And I guess with Yao Guang, technically we would want more speed. Because we want 200 speed with her, right? For the max 200% excess. Up to maximum of 200 excess speed, yeah. And how much speed does Yao Guang have? 177, so she's missing 30 as speed. Which we can probably find somewhere. Does she get any crit rate from this? No, she's just crit damage. And I don't think she gives herself any innate crit rates, does she? Nope, that's just damage. This is just a Sparkshy. I guess not. So she's on 85% crit rate, which I guess is fine. Yeah, it can be fine. It's not the worst. Though we probably could get like more, to be honest. Hold up. Let's look at our boots. Do we have any good boots? Any good boots? Crit rate, crit damage actually is what we need for boots.
which we don't seem to have. This had a... I guess this one, crit damage. Yeah, this one is probably the one that can be replaced. Crit damage, attack, crit damage. We can try this one. 2-1 was improvement on that anyway. We don't really care about speed on Sparkshy, which is technically good. I guess also this piece has no crit rate either. So we can try and get crit damage, crit rate somehow. That would also work, but none of these pieces seem to have that. This is a possible. But yeah, no. For this to work, it has to be on both hits. It has to be double crit rate, crit damage. Or just hit crit rate, crit damage. Especially if it's like a freeliner. It doesn't look like it. But I guess it's fine. It's not like our pieces are god awful, right? This one I don't know if we can really replace. Because this one is kind of good. That's the issue with this one. It's kind of good. Like, kind of has everything we want. Unless we get a banger four-liner, but I don't think that's happening. Yeah, same with this one, right? And as we see a crit rate which has like four-liner with, yeah. And I guess the only other options are these. Which I don't think we have any real options here either, right? So, I mean, if it just hits crit rate, crit damage, it's usable. Yeah, but no. How much crit damage would we lose? Lose to 11% attack. And we don't really want to lose attack either. So, nay. Oh, these are like minerals. Yeah, that one's, I guess, viable for change. But I don't know if there is a option. Crit rate. Yeah, not really. I mean, it's fine. It is perfectly fine. Now for this one, we just need a big ass speed hit. So we just need as high a speed as we can get from here. So technically this is better because it's 6 speeds. Unless we can get one with crit damage and speed. That would be a giga hit like this one. So just hit speed and crit damage or just... no. No. Crit damage, crit rates. I guess I'd be willing to... Nah. It would have like maybe a 2-liner for something like this. Oh, but you see, if it went on crit rate, I mean, speed, one hit on speed, that'd be more usable. 182, which is good. Do you have any speed? We have no speed hits on this one. 4 speed hits, which is kind of nothing. That's just one hit on speed. If it's a 4-liner, it's debatable whether we hit it. A 4-liner, debatable we reroll. No, it's a 3-liner. Would have been tempted. Would have been tempted. Maybe we can get a higher crit rate here. 9.3. Lower. I guess we can't, huh? Crit rate, crit damage? Maybe? Nope. And we need to get more Lukasha pieces, because our Lukasha pieces are kind of dog. Yep, we need more Lukasha pieces.
A 4 and a 7. Okay, this one's kind of goated in terms of pieces. 182 is an improvement. Okay. Let me think. How are we with Sorrow, by the way, in terms of gems? We're not too bad. We're not completely dry, at least. And I guess this gives us a bit. Since, alright, it's monthly reset, right? Yeah, it is monthly resets. Let's buy this, because we can buy it. And then I guess let's buy this. In that sense, we can change. Where's Trailblazer? I do like the red outfit more. Although I do wish that this outfit, like, it was a bit more different than just predominantly like a color revamp, right? That it is just like an old color, right? A red and black. It'd be nice if it had more, but it's something if anything, right? Okay, like I would wear the mem hat, but I don't know about wearing the mem hats. It like ruins immersion because it's just so stupidly goofy. Okay, so we're like on decent pools in Star Rail actually. Decent pools. Whether it will be good enough for next patch, because next patch we're gonna want both Evanencia and Silverwolf. I don't know. I don't know. But we'll see. Okay, let me think. I guess we can quickly go over before we start the story, because I do want to get into it, right? Because I said we got halfway, but that's still like 3 hours to go, so yeah. Let me think. So I guess the main thing that happened yesterday was let me think. So it continues up from where 4.0 finishes, right? Where with Himiko's meeting her father, the swine. It's not swine. Sinovu? No. Sinovi? No. Well, with the gang that got killed, including Scott, and it kind of just continues from where Himiko and her father met, right? And you know how it said that they were talking about, that it left the question that, is Himiko a real Himiko, or is her father her real father, right? Because supposedly Himiko is dead, according to her father, but to Himiko, like, her father was like always absent. It's like, yeah, it was yeah, apparently that wasn't really anything. And it's just that Himiko and her father have like not a special relationship, right? But let's say an estranged one, right? Because of how distant, absent her father was, right? But it's not like such a bad that it's not so bad that, Himiko's like abhorrently against meeting her father. But they have like a small kind of like catch up, like how we learned that her father basically wants to know more about Himiko, right? Because of how he was so away. And we learned that Himiko was the one who stopped the Bloody Bloom, killer from in the previous Phantasm Moon, right? Because we know that she was a supplicant in the previous Phantasm Moon. But apart from that, the main things that happened was that we basically got an invitation from Pearl, right, to go talk to her for an alliance in the supplicant game, in the Phantasm Moon games. And for that, we were, let's say, going to go to her company, right, which is the Pearl. I can't remember what the company is called, but let's say, is it called here? The Parallax Tower, right, which is where the company is set up. And while on our way, while we were waiting for our driver, we just waiting for it, and we ended up encountering Ashvale,
And it looked like Ashwell was alone and talking to some members of a, let's say, like a cult, a church, right? Which I think was the Research Society of Happiness, I believe is what they were called, or Relief and Happiness, right? And it was like, why is like Ashwell like researching or like looking up them, right? So that's kind of like the main thing that came about from that. And I guess Ashwell also told us that there's like no rule in these Phantasy Moon games that supplicants have to fight each other, right? So meaning that okay, so maybe working together is like an actual possible thing, right? And we learned that Ash was also headed towards Pearl Corp, right, to meet Pearl. So we go with Ashwell to the Pearl Tower, and we're basically told that we need to wait while Pearl and Ashwell have a conversation. So in the meantime, we get a tour of a tower, which is basically Disney, right? Because they're selling toys, they're selling cartoons, anime movies. You know, it's basically Disney. And we get the tour guide, and the tour guide is apparently a young woman called Nihilux, right? She's kind of neat. I don't know, she's kind of neat. And we basically get a tour around Prolux and see how the Mechatron are made, that there's a giant Mechatron. Alright, I should say that we're with Welt and Marge, right, in this portion. While Himiko went with her father to, I think, the library to get some documents about the Graphia family concerning about previous Phantasm games. Let me think. But yeah, that's why Himiko's not with us. And I guess while we were with Nicolux, while she shows us around, we kind of learned that the reason why there's so many Mechatrons is because they're very quick and easy to manufacture, right? And that they come from people's wishing power, right? Which then begs me to like think that, okay, I feel like the reason why, let's say, the Bloody Bloom is like supposedly back, or why the recent victims have the same, let's say, signature as the Bloody Bloom from 15 years ago, is because they want people to remember the Bloody Bloom and imagine it, right? Thereby using that imagination and wishing power to manifest a Bloody Bloom, right? That's what I'm thinking is what's happening. But we like go around, we meet some NPCs, which are basically just Power Rangers. There's like a cool mecha section, right? Where we fight some of them, right? To be able to teach them, right? Because we learned that, okay, these actors are also like part-time vigilantes, right? Because they were inspired, right? And especially one which I think is called Cinderbane, who is Ranger White, is a big fan of us, right? So there's like a nice moment with them. And then we part from Nihilux, and then an IPC member comes up and tells us that your guy like couldn't find you, right? And then we're like, huh? Then who was Nihilux, right? So it's like, so we were just guided around by a stranger, right? But we just go on and go up the left to go meet Pearl. And we end up talking to Pearl. And essentially she just brings up about, working together, of like what like working together in the Phantasy Moon games, right? Because she wants to prevent things from going over the top, right? And we find out what she wants from the Phantasy Moon game, right? She wants the secrets to Imaginesis, which was the technique that Graphia made, which was bringing things to life. I think, if I remember, it was like bringing things to life. Not like resurrecting things, but like bringing like inanimate things to life, right? Well, and she asks us what our goal is, right, with the Phantasy Moon game. Because to be honest, when we originally came in 4.0, we didn't really have a real goal. And apparently the goal is
So that if we win the Fantasy Moon games, what we ask for Aha is for Aha to be the leader of the Anti-Destruction Alliance, right? Which is an interesting move, right? That no one really expected. But I guess it's also a good balance, right? Because if Aha is the leader, then it's not like the IPC has like a substantial, let's say, grip on the alliance, considering how much of a wildcard Aha can be. And according to Pom Pom, like Aha should cooperate, right? Because apparently Aha has an IOU to settle with the Astral Express. Because we literally get the IOU that Aha signed, right? Because of what they owe the Astral Express. So that's kind of like what happened when we went to go see Pearl. As for the conversation that Pearl had with Ashvale, it's more that Ashvale basically confronts Pearl and tells her that he dug around and found out that in the previous Fantasy Moon games, you know how all of the people got killed, right, by the Bloody Bloom? Ashvale managed to find out that apparently the strategic department of the IPC compensated uh the victims' families, right? And it wasn't just like a normal compensation; it was like a hefty compensation, as if to like trying to keep them like not to make too much noise, right? So it's like Pearl tries to get Ashvale like, so what do you want instead, right? And like she keeps like increasing money from like 10,000 to a million, to 100 million, to 500 million, to like even a billion, to try and get Ashvale to kind of like back off. But Ashvale like declines and says he just wants the truth. Which, to be honest, why didn't he just say he wanted everything? But yeah, I mean, if anything, you can say Ashvale has some principles. And so what we learn is that apparently that even Pearl doesn't have like the clearance to know why the company like paid all that hush money, right? Which then brings the idea that it's maybe the Bloody Bloom is like the IPC is responsible for the Bloody Bloom, or like maybe something like that, right? It's possible. And so we like then go to the section with Ashvale, right? And he's with Kuchiba, right? Because both of them are investigating the case of the supposedly return of Bloody Bloom, right? And one of the leads he has is for the society that I mentioned earlier, right? The Research Society of Happiness, which it's basically a cult, right? Because they all believe that only with pure happiness, with natural happiness, with elation, can you live, right? And you don't need anything else. It's basically a cult. And the interesting thing that we find out is that all of the members of the cult originally are family members of the victims, like the victims' family members of the Bloody Bloom's murder, right? So it makes sense that they have like a common point, but what's interesting is that they very much want to spread their influence. It's weird. Obviously, like the leader, Miss Fourwish, right, is up to something because it's very possible that to spread the influence, maybe they are the actual ones that are behind the supposed return of Bloody Bloom, right? So they can increase the influence. It's possible. We don't really have too much clues, but yeah, it's very, very cultish, right? Because it's like a weird moment with them when Ashvale and Kuchibo try and confront them. And I think technically that's where we left it off after his confrontation with the cult leader. I believe that's where we left off. Yeah. Okay.
I mean, technically the Fate Atlas can show us, right? Can it? Alright, this is the song with the most. Alright, okay, that's the previous events. Yeah, okay, this is like meeting Himiko's father, and this is what, right, with Nikolux. And this is what we're doing now, right? Okay. Okay. So I guess let's continue. Let us continue. As per usual, chat, like if you have any questions about the story, feel free to ask. I'll try and answer. Yeah, I'll try and answer as best as I can. Okay. Oh, and what's his name again? Not Nikolux. Wait, am I forgetting something? No. Also, we haven't really seen Sunday. Like, Sunday is someone who we haven't really seen. Which is kind of weird, right? I mean, technically it's fine that we haven't seen Sunday, but it is kind of weird. But I guess Sunday should be with, Sunday should be with, what's her name again? With Madame Yao. But they haven't really, let's say, been in the picture so far. Okay. And neither has Evidencia either, actually, now that I think about it. Okay, so who are we gonna meet? Hmm? He just disappeared. Okay. Right. You know how I said that when we went to the Parallax Corp, and met the Power Rangers, and how the white one was a very big fan of the Trailblazer. They're also like someone that is a part of the cult, but there's also someone that Ashwell knows, so I guess Ashwell's going to meet up with them to, let's say, try and get more information. すまない。僕たちは卒業戦隊のファンでね。正弘お兄さんのサインがどうしても欲しかったんだ。あんたはシナズさんじゃないか。なんだ。びっくりさせないでくれよ。町の平和を守り、邪悪な怪人と戦うレイメイグレーが自分のファンにビビってどうする。久しぶりだな、正弘。So his name is Magnus. I never knew his real name. 集会であんたらを見かけた。なんでマンガン様の調査をしてるんだ。Because bitch is crazy, that's why. Like, bitch is literally crazy. 法を守って世間に幸福を広める立派な方なのに。シンウィッシュマフィアのことは知ってるだろう。それじゃマンガン様の話は。 Okay, what's the group called again? Sinwish. Okay, Sinwish. I was like, forget. 彼らを皆殺しにした犯人は15年前の失ゲマと同じ痕跡を残した。つまり黒池さんと邪水さんは本当にあの化け物に。 Oh, also I guess concerning to the Bloody Bloom, I think? Or the Herald of Death, because that's what they also call him. Pearl kind of like confirms that they did actually kill and execute them 5 years ago, right? Whether we believe Pearl is a different question, but... Well, your crazy bitch of a leader might be the one that's actually doing it, but maybe. 君も15年前の悲劇の生存者なの？ああ、あの日、俺はあいつに両親を奪われた。でも、シンウィッシュマフィアの事件とマンガン様に何の関係が？ Alright, the weird thing was that... Right, I forgot to mention... Okay, now I'm remembering some other extra stuff. The weird thing about why Ashra was extra, let's say, cautious around Sinwish... Sorry, not Sinwish, Foolwish, the crazy bitch leader,
is because she also mentioned reports of the case, which no one else knows about, right? Because officially, the details of the reports are different from what it actually is, right? But she apparently somehow knows the actual details of the case, which is like what makes her stand out even more. 15年前の事件を起こした失ゲマは処刑された。 Oh, それは 15 years 紛れ ago. もない Not 事 far. 実だ。今回の事件はおそらく模倣犯の仕業だろう。そして僕たちはマンガンが怪しいと睨んでる。あの事件の生き残りだからって容疑をかけられるのか。だったら俺も取り調べを受けなきゃな。今ただ Hmm. 研究会について聞きたいだけなんだが、そう思うなら後で口場さんに事情聴取してもらうといい。 Oh, yeah, the Smile Society. I feel like any like group or code, or let's say, yeah, I guess group that calls themselves like the Smile Society is like, this is not a sane group, 何 let's も say. 話すことはない。15年前のあの日、俺はたった一人でこの世界に放り出された。 名ばかりの親戚どもは両親の血に染まった賠償金を目当てにハイエナみたいに群がってきたよ。あいつらは俺を殴って騙して挙句の果てに追い出した。あいつらにとって俺は歩く財布か 目障りな厄介者でしかなかったのさ。 So they all でも研究会は俺にチャンスを与えてくれた。研究会のお oh, かげ he で was just an easy 今の target. 生活がある。 That's also a thing. だったら新ウィッシュマフィアは確か彼らはオタクの面倒を見てくれたんだろ。シナズさん、新ウィッシュマフィアの仇は必ず俺が撃つ。研究会、そして卒業戦隊の一員として He is gonna get 新た himself な killed. 失ゲマの正体を暴いて法の裁きを受けさせる。オタクには無理だね。 Sorry, I was closing a blind. Yeah, he's gonna get himself killed. 奴は非常に危険だ。役者ごときが手出しできる相手じゃない。俺たちがただマスクをかぶってヒーローごっこしてるのと同じだって言いたいのか。見くびらないでくれ。もうあの頃のように虐げられてた子供じゃない。 Motherfucker, you couldn't even beat the Trailblazer, and that's even after you cheated. Well, let's say cheated, right? That bullshit move that nearly killed us. 確かに手術はまだ受けてないけどメカ鎧で戦える。俺たちは Transformation surgery? Wait, what transformation surgery? ちょっと君たち話がそれているわよ。私は研究会について聞かせてほしいだけなの。 Or like a cyborg, maybe? 俺は何一つ語るつもりはない。素晴らしい。正弘さん、よくぞ最後まで研究会を裏切りませんでしたね。あんたらも俺をつけてたのか。Mm-hmm. 仕方がないでしょう。カンパニーの犬2匹がマンガン様に濡れ衣を着せようとしているのですから。鹿を追う者は山を見ず。 Oh, 構わ well. ないさ。わざわざ殴られに来たなら痛めつけてやれ Wait, ばい does いだ that け mean the だ。 player boo? I just realized, why does... Okay, Kuchibi's hair is kind of weird. Not in that like, it looks bad or anything, but it's... Maybe it's just my eyes, but everything else looks like, let's say, 1080p. But Kuchibi's hair looks like 720p. It's... Yeah, 5分あげるわ。 I don't know. その間に It's kinda 好き weird. なだけ尋問して。頼んだわよ。はあ、まさか聖越者になって初めて披露する奇跡で街角のチンピラを。さあかかってきな。 Okay. それと正弘、あいつらに加勢したいなら好きにしろ。 Well, I guess time to kill them. 喧嘩は久しぶりなんでね。
死人が出ても知らないからな。 Why the hell do they punch each other? Now that I think about it. I mean, why do you want to stop? They're literally trying to kill us. So we just kill them back. Okay. Sure, I mean that works. 書店を見つくさん。あら残念。大凶よ。悪いけど Okay. 原宿でもあんたを止めるぞシナッタ No, you are dead. 素晴らしいレイメイグレ He's not dead. イでこそ正義のヒーロー But how's he not dead? There's no way he's not dead to all of this. Okay, about to say. オタクら Wait, did they drop the coins from 本当に dying? おかしいんじゃないか。もう十分だろどうした。街を守るヒーローレイメイ・グレーがおじけづいたのかい。マサヒロ、幻月遊戯ってのはこういうものだ。15年前シスゲマはこの町の黄昏に紛れ Hmm. 人々の命を奪った。わかるよ。オタクは請求列車の開拓者のように偉業を成し遂げたいんだろう。新たなシスゲマを見つけ出し、奴がシンウィッシュマフィアにやったのと同じように。だがそれはオタクの仕事じゃない。アイ The オン other の遊 games 戯 on は the TV. テレビの中のヒーローごっことはわけが違う。 I mean, Ashval's not wrong. Like, if they do continue like down this pathway, especially the actors, let's say heroes, they're gonna get themselves killed. So I'm expecting him to die. 手術はまだって言ったよな。まさか研究会は会員に得体の知れない改造でも施してるのか。だからか。この連中はまるで痛みを感じてないようだった。頭から血が流れてるってのに、嬉しそうにうなってたしな。 Now the question is, what is the そ surgery? の Is it binding themselves with Imagine? だんまり Maybe? か。 Hmm. いいとも。まだ3分もある。奴らに吐かせるさ。そこで寝てる連中からとっとと話を聞き出そう。 Okay. God damn it. Ah, God damn it. Move your goddamn corpses. I can't get my coins. Aish. I can't even. Oh, I can get the chest. Nice. I was gonna get pissed if I couldn't get the いつも chest. 嬉しい驚きに満ち起きるんだ。この苦しみは Pain should not 存 exist. 在してはならない。 Well, that's not wrong. It's not like pain is good. 笑おう笑うんだ Smile, make me smile. 笑うのよ。 Hey, they're a bunch of crazies. Like, ah, God, even if she was playable as a 4-star, come on, she's not gonna make her playable. その間 Ah. 誰も苦しんではならないの。 Oh, みんな幸せになるんだ I forgot to mention そして this 究極の幸福。 concerning Ashval. We've also seen like some, let's say, concert CGs of Ashval in the past, where it seems like he had a crew, and they all died, and he was also a member of the Galaxy Rangers. There was also that, こいつ but we don't have too much context on that yet. 一体どうなってるんだ。正式に研究会に入会するにはハッピーオペと呼ばれる簡単な手術を受ける必要がある。 Happiness surgery. 蚊みたいにプツンと注射針を刺して、それからまぶたの裏に強感覚ビーコンより小さい On your とても eyelids. 小さな What も the のを入れら fuck? れるんだ。手術を受けた人が言うには、できたばかりの傷はもちろん古い傷の痛みも全て沈めてくれるらしい。 So they basically get drugged. 体は丈夫に、精神はより純度高く研ぎ澄まされて、 Hmm. そして本当の幸福を実感。はあ、それでオタクはまだそのハッピーオペとやらを。俺は Okay, まだ he's 覚悟ができ hesitating. なくて、でも仲間のみんなは手術を受けてさら Oh. に幸せになったよ。 Okay, so all of the actors are also part of the squad society. 彼らが言うには、
術を受けないと真のスーパーヒーローとして人々の幸せを守ることはできないってシナズさん。これはどうしたらいい？ Ditch them. You're literally gonna get そ yourself ん killed. な手術じゃ真の力は手に入らないし、敵を取ることだってできやしない。正宏、今この瞬間に感じている迷いや恐怖をよく覚えておくんだ。もう行きな。後始末は僕に任せて。 Wait, if I recall, isn't there like a real world example of like a code of happiness or something? Code of happiness. Like, or like a happiness code or something. I can't remember. I suppose it's like a happiness code or something. I remember reading something, or am I thinking of like a different quotes? 情報は聞き出せた。 Maybe. 奴らは研究会に細工されてるらしい。方法はわからないが、苦痛や絶望の感覚を丸ごと取り除いて、代わりに何かを頭の中に埋め込む。そんなの、医療倫理委員会が認可すると思うかい？ Hell no. ありえないわね。医療行為として申請すらしていないんじゃない？つまり、マンガンって女は僕たちの想像以上にヤバいやつだってことだ。手がかりをたどって棺間の尻尾をつかむつもりだったが、彼らの言葉を聞く限り悪意は感じなかった。 Not more humane than むしろ humans. 会員じゃない大多数の人よりも、もし研究会が棺間と無関係ならこれ以上調べる必要もないわね。彼らがどんな手段で幸福を追求しようと、それは自身の選択の自由だもの。 I would say yes. Technically, it's their choice of how they pursue happiness, but I don't want to say there's like a right way to pursue happiness, but there's like a, I don't know. 口はさ、 Yeah, it's 本 not. 気で言ってるのか？ It's not like there's a correct way to pursue happiness, but there's also like a very, very bad way to pursue happiness, right? 苦痛を避けるのは生物の本能でしょ。自然の摂理にも反していないし、競技の法律上当事者が自ら望んでいる。罪に問うのが難しいだって。この件は絶対に棺間と関係がある。実に残念だけど、それを裏付ける確たる証拠がないのよ。 This kind of makes, I don't know. 僕の仕事は I get what Kuchiba means, but it's like makes it a bit suspicious or weird. 証拠を見つけるのはオタクの仕事だ。それに証拠なら探し回るまでもない。新たな棺間とマンガンがつながってるなら間もなく次の犯行に及ぶはずだからな。最も華々しい舞台。 Alright, 間 this もな was く開催される I forgot about the Star Rail 最 Fest. 終列車フェスのことね。 Star Rail Fest is basically a festival about the Ashul Express, which Pearl is kind of hosting, and she wants us to oversee it or like be a part of it. バールさんは最高レベルの機能 Yeah. あらゆる危機への対策を用意して臨む。その対策というのが僕のことさ。 Okay. Oh, well, that's Sunday. I was like wondering about Sunday in Danhangor. サンデーの話ではカラスが俺をジンのところまで導くらしいが、ここで止まった。 Oh, he's gonna go for blades. That is not a good idea. Ha! まさか俺が出向くまでもなく Okay. 自ら死にに来るとは I was wondering what blade was. シンウィッシュマフィアから仮面を奪った件もまだキリがついてないのに、こそこそと後をつけて何が Okay. お前、いやお前たちは何を企んでいる。玉殿の高校将軍がこの世界に来て
お前の行方を追っている。竜、矢に戦いて、その地元王 I な got り。 dark and yellow. 彼女の占いでは、お前は自身の修羅に飲まれ、すべての人に破滅をもたらすという。そしてその未来には、俺もいるらしい。お前の体に救う修羅。思い当たるのはただ一人。出骨だ。If I remember, we learned that Shuhu was the emanator of abundance, right? Which is responsible for Blade's Blade's condition. 幾度も蘇り、星を血の通う肉体に変え、 Yeah. 無数の命を一つの肉塊にした豊穣の司令。 Flash spheres, Jesus. 先週が恐れているのは、奴がお前の体を借り、この Oh, 世に蘇ることだろう。 okay. それでどうするつもりだ。もう一度俺を殺すか。 Okay, it's kind of hard to take Blade seriously after the Fortnite collab, because Jesus Christ, I've seen like Blade and doing so many different dances. うわ、さっきダダ漏れ。二人ともシェイクでも買ってきてあげようか。気遣い感謝する。いらん。高校将軍の占いが俺とお前の死闘を示している可能性もあるが、別の解釈がないとも限らない。列車の旅を通して俺はたびたび気づかされてきた。たとえ定められた運命であっても決して不変ではないと。 Not immovable. Okay. お前とことを構えるつもりはない。だが性格ハンターの来訪が仲間たちやこの星の未来を脅かさないか確かめる。お前たちの目的は何だ？ジン、運命の奴隷がお前に渡した脚本には何が書かれている？ Wasn't it a blank script? Right? 奴はこう言った。この旅には死が絡んでいると。よかったな。というべきか。 Should I congratulate for finding a way to killing yourself? Ah. Much obliged. Okay. 喜ぶにはまだ早い。予言の大半は思うように進まないからな。しかし、その将軍の占いもデタラメというわけではないんだ。 Feeling restless. ここに来てから、ここには何らかの力があり、俺を呼んでいるようだ。お前以外にもこの世界には豊穣の力があるということか。それも一つとは。 More than one. Okay. 薬王秘伝か、それとも薬乞いか。Hmm. いや。 The smiles. Oh, it's the smiles, isn't it? Yeah, the Smile Society. 他の勢力が関わっている可能性は？さあな。 What is this, by the way? Okay. なら、すべての方がつくまで、お前から目を離さないでおこう。かつて、いいな。Jesus ちょっ Christ. と二人とも目の前でなんか妙な約束してない？銀狼、そっちのことは任せた。はあ？どういうつもり？あのついてない探偵って何のためらいもなく私たちをパールに売ったんだよ。なのにあの男にしかできないことがある。 Things only he can get done. Oh, so he also knows Ashvale. Huh. Interesting. Meanwhile, at Dovebrook districts. そこのお二人さ、優越の主が祝福されたこの土地 Oh で、 god. そんな More of the 顔をされ corpse. てはいけないわ。笑ってください。飢えていようとお腹が満たされていようと。結構です。 Oh, Tingyun and Sunday. Okay. I was expecting Ashvale and Kuchiwa. またですか。幸福について語りかけてきた通行人は
今日これで何人目でしょう。数えていましたが、先ほどの方で6人目になります。道行く人々のお話によると、シンウィッシュマフィアの事件以降、このハッピースマイル研究会という団体の人が急激に増えているようです。Exploded in size. Oh, I guess because of the bloody blue. Yeah, そのマ makes フィアの sense. 消滅により空白ができ、そうして生じた混乱をハッピースマイル研究会はまるで金軍のように驚くべき速さで埋めていった。もしやこれはあなたが現月遊戯でなそうとしていることと関係し、私だけでなく高校将軍が言っていたこの世界が直面する共鳴とも関係があるかもしれない。数日前、調律の力で高校将軍の火花大会への介入 A を助け strange た際、 sound in people's minds. 人々の脳裏に奇妙な声が響いていたのを聞きました。奇妙な声ですか？ええ、その人たちの脳裏には一様に幸福な笑い声が響いていたのです。A happy laughter echoing their heads. Huh. あのマフィアのクズどもが消えたおかげでこの通りもすっかり綺麗になった。それが研究会への勧誘をしてきた方々が言っていた彼らに聞こえるというアッハの No. なのでしょうか。 I don't think that's true. ただそれが何であれ、決して優越の神から発 Because せ I'm ら pretty れ sure たも like のではないでしょう。 Aha is a bit more selfish, right? この通りに足を踏み入れた時から、私は調律の力でここの住民から放たれる意識の波を探っていました。テイウンさん、訂正させていただきます。 42. 私たちと関わったハッピースマイル研究会は6人ではなく、その人たちの脳内ではいずれも極めて似通ったまるで粗悪なレコードから流れる笑い声が延々と再生されている。マインドコントロール、あるいは Mass drugging? 調和の力によるもの。 Hmm. そうおっしゃっているんですね。 I guess Harmony would have the ability, right? Because the tuning. 失礼い Not たしま impossible. した。私が軽々しく判断すべきではありませんでしたね。この声は調律者によるものではありません。これはむしろ人が耐え難い苦痛から逃れるため、 Unbearable pain. 意識そのものが分裂して生み出したもの。 Wait, couldn't it 自 be? 我を麻痺させ、 No, 自 it 分 can't be を欺 Mythos. くための障壁に近いでしょう。 I was like thinking, couldn't it be Mythos? As in making people remember a fake history, so then they make it, so then they believe it? 例えるなら、 But no, I don't think it's that. 私は幸福だと繰り返す錆びついたレコーダーが一人一人の脳の奥深くに隠されている。これはまた一体どなたの仕業なのでしょう。この笑い声がどこから響いているにせよ、これほど多くの人々を苦痛の中で皆同じように自己欺瞞に陥らせるなど、一介の慈善団体にできる芸当ではありません。平和に見える水面の下では、想像をはるかに超える暗流が渦巻いている。悪い知らせばかりが続きますね。炭鉱様は単独で行動されていますし、高校様とも音信不通。どういうわけか、高校将軍に託したあの鳥が糸の切れたタコのようになっていまして、その視界を覗くことも、それを通して彼女の思考を感知することもできません。唯一確かなのは、その鳥はまだ消滅しておらず、高校様が無事に戻られ、この霧を払うような知らせをもたらしてくださることを。Oh, I just realized I was muted this whole time. 二次元ホース。 Okay, my bad. 変な名前だよね。Blurry QR codes. Alright, we're going to meet the author of the Fluffy Across the Blue Sky. 晴天航路モフモフ号の作者は Fluffy Across the Blue. こんな名前にしたんだろう。 Maybe the author's eyes went blurry after too much drawing? He's a horse into a mention. Okay. それ適当に言ってるでしょ。こんな可愛い漫画を描けるってことは
きっといい人なんだろうね。 Isn't the author just 連 Nihilux? 載が始まってまだ半年で、最初は二層楽園であんまり話題になってなかったんだって。でも王子さんの出資した奥方映画聖杯ドリームナイトが大ヒットしてから Jesus Christ. 請求列車の冒険物語が広く知られるようになって I can't. Oh my god. もじわじわ人気が出始めたらしいよ。 Every time they've got that mentioned the Holy Grail Stay Night event, I always remember, oh shit, that's actually real. And it's actually canon. It's not just like, oh, it's a fake event, right? That, oh, it happened, but like, they'll never reference it. No, it's actually real and canon. 変換されし火種の Oh 章 boy. オンパロス創世編の最新話が載ってる雑誌なんか売り切れみたい。ホース先生って列車組の冒険にやけに詳しいし。 Another villain, perhaps? Oh, we just getting another loyal fan. We deserve royalties, though. そういう生々しい話はなしなし。せっかくうちらを主役にしてくれてるんだし。 No, 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 グル no. ープの人から聞いた住所だけど、 We need to get our なん royalties. だか見覚えのある場所に来 I た know み we're たい。 doing it for free. 鳩川区って小さいけど、か Okay. 一つ目の交差点を左、そして右に曲がって、週刊たぬき出版社？ Oh. もしかしてモフモフ号の作者ってタヌキなの？よし、行ってみよう。 I guess that's why there's the... That's it, Pursuit of Happiness. Is that how you spell happiness? パムパム号はふわふわ。 Okay. Chat, give me like a second. Wait, hold up. Ooh. Oh. Oh. Ooh. Okay. どうぞ。 Sure. 君たちの次のセリフは Okay, give me a sec. Let me grab something quickly. Okay, back shit, sorry. I just went to go grab a packet of tissues because my nose is like annoying me. どうしてここにだね。 That? I won't say anything then. ステラさん、どうしてここに？ん？私はこの雑誌社の創始者にして社長、そして編集長だよ。ここに座ってて当然じゃない。100万？おいら、いや、おいらたちは全員もう何ヶ月もステラ社長からお給料もらえてないんだぬ。お金のためじゃなかったら誰が好き好んでゴシップ記者なんかやって請求列車のお偉いさんを盗撮するんだ。 Alright, it didn't. The Fireball did mention Nihilux at the start, didn't it? I find it occurs to see why the name Nihilux always felt vaguely familiar. The former president of Furbobo Weekly, the deadbeat boss who escaped town to dodge her debts, went by that exact name. 給料を払わない社長にこの地で生きる資格はないだぬ。地獄に行くだぬ。 They belong in the other one. 私がいなかったら
君たちとっくに超常現象管理局に捕まってどこぞの絵の監獄に放り込まれてたんだよ。ところで君って一時期世間を騒がせてた Phantom 怪盗 Purple タヌキの連続窃盗事件を聞いたことある？楽園歴1996年に I kind of forgot something. ごめんなさい、おいらが悪 I かった can だ do some ぬ。 backgrounds. もう社長に逆らわないだぬ。タヌキに生まれてごめんなさいだぬ。僕たちの尻尾を握ってるからってただ働きさせるなんてひどすぎるピボ。下克上は果たしたぬ。もう新しい社長が誕生してるだぬ。社長、おいらたちのために正義を見せてほしいだぬ。Sure, I don't know about that. 七種人のお二人さん、たぬき鍋を食べ Purple たか Hot ったら Pots. いつでも予約を受け付けてるから。マル秘情報は一つにつき1万信用ポイント。殺し屋をご所望なら奥を右に The hell is she 曲がった saying? 悩み住んでる人が担当ね。それとも Actually eating the okay. 頭脳明晰、才色兼備、誰からも愛される二次元ホース先生に会いに来たのかな。何をか We're short of royalty. You know what? Sure. We should really be charging royalties. 誰だろうね。Cut it out. March, are you moonlighting as a comic artist behind my back? 存在しない記憶がまた増えた。うちなわけないでしょう。 Wait, didn't she at some point? Or am I like 間違った misremembering? 選択肢をすべて排除すれば残るは真実のみ。ここで唯一絵を描ける人、ステラ。あんたが二次元ホースだね。おっと、バレてしまったか。ご褒美はサインがいい？それともツーショット？ Autograph or photo? 改めて自己紹介するね。私はステラ。ペンネーム二次元ホースの方で呼んでくれてもいい？ Okay. Interesting cards. 道理で主催グループでずっとついてきてたわけだね。うちらに詳しいのも納得。もしかして二次元ホースもなりすましだったりして？姿や肩書きなんてただの仮面と外見に過ぎない。真実は見る角度によって決まるんだよ。少なくとも請求列車フェスでサイン会を開いて請求列車を盛り上げられる二次元ホースはこの地に一人しかいないだろうね。 Okay, so she knows why we're here. Okay. Makes things easier. もしかしてなんでここに来たか知ってるの？ふふん、初歩的な推理だよ、君。請求列車フェスの宣伝をネットのあちこちで見るようになったし、あの完璧主義のパールさんのことを考えたら、君たちとの協力関係を築くためにより魅力的な条件を整えるはずでしょ。となれば私の力を借りようとする。違う？ Probably. She does kind of like choose to calculate nearly everything. だが断 Ooh. る。自分で言うのもなんだけど、この世界で晴天航路モフモフ号がどれだけ人気か知ってる？ I mean, 入場制限をしなかったらファンの行列がこの星を2周半しちゃうほどなんだからね。technically not wrong. Like, it is a very popular show, I guess. これじゃあサイン会っていうより拷問でしょ？ Why? If it's popular, why would it be an execution? 確かにちょっと怖いか。 Oh, I guess because if anyone like has any critique over it, and if there's a shit ton of people, yeah, I can see. Yeah, makes sense. So when's the next updates? True, when's the next updates? 明日かもしれないし、 Next 来 month. 月かもしれない。 Okay. とにかく今じゃないことは確かだね。断れる立場にあると思ってるの？ステラ先生。列車組の肖像権と物語を無断で使用したわけだし、それなりのものを払ってもらわないと筋が通らないでしょ？
Okay. どうして急にそんなことを言い出すのかな。 I guess this works. 請求列車を代表して肖像権侵害及び精神的苦痛、さらに業務妨害による損害賠償を請求する。賠償額は合計で16億信用ポイント。 1.6 billion. What the? That's a. We don't even have 1.6 billion. Okay. 言っても信じてもらえないかもしれないけど、その Oh my god, she put it all in crypto, didn't she? 本当に財布がすっからかんで。 Yeah, no, she put it all in crypto. I can see her doing it. And then losing it. さすがにそれはないでしょう。漫画の印税だけでも不自由なく暮らしていけそうだけど。ちょっと人には言えないわけがあってね。私金運がとことん最悪で。あ、でもちゃんと分かってるよ。君たちだって別に本当にお金をむしり取りたいわけじゃないんでしょ。 Okay, nice, we did sell a store. しょうがない。請求列車フェスに出てあげるよ。こ Mm-hmm. れでいいよね。やったー。お願いね、ホース先生。でもその Cool. 代わり Oh, the we could blur QR codes. 当日までに晴天航路モフモフ号のことをよーく知ってもらうから。ファンから質問されたとき何も答えられないんじゃ困るでしょ。 Isn't the fluffy across the blue just our journey? それじゃステラ先生による漫画教室を始めよっか。さあついてきて。 Sure. Dream Eater. Nicholas, that statement. How much does she owe? I'll read it later. Oh, you can't talk to the furbles. Joe Loin for Lee. For Bulitza, Para Prince. Okay. お、本。それではホース先生の漫画教室を始めます。ホース先生はどうして請求列車を漫画の題材にしたんですか？ Catching up on the hype, right? ノンフィクション。それも取材可能な題材を重視するタイプだからだよ。まあ残念なことにこれまで Acheron's Godslay. 巡回レンジャー戦記などなど Okay. もう数十作が打ち切られてきたけど、もし君たちが鉄棒を倒して話題になってなかったら今回も打ち切られてたかも。はあ、次からそういう泣きたくなる質問はやめごめんなさい。はい注目。この真ん中にいる動物がバットラクーン、晴天航路モフモフ号の主人公ね。少し前にナノウサとワンコがゴミ箱から見つけたの。 Okay, so we were found in a trash can. この時恐ろしい怪獣が宇宙ステーションで暴れ回っていて、バットラクーンめがけて火を飛ばしてくるんだけど、ゴミ箱には効かず代わりにゴミに火がついて充満した匂いで怪獣はバタンキュー。 So, because we stank, we managed to beat the Doomsday Beast. Sure. 先生、どうして主人公がこの子なの？物語は読者がいかに感情移入できるかが大切になってくるの。だからこういう過去が謎に包まれてるからがちょうどいいんだ Are the よね。 authors using this as a chance to explain why using a memory loss MC? Sure. うちだって過去のこと何にも知らないのに、なんで？ラクーンちゃんが乗車したのは後の方だけど、世界中に数えきれないほどのエピソードを残してるでしょ。ラフの監獄で異性生物を殴ったって噂まであるし。 In the Laofu prison? Where did we beat in the Laofu prison? Wasn't it just Hule? こんな面白い素材を主役にしなかったら、私はよくても、あ、 Or did we beat someone else? I thought it was just Hule, no? March, I'll give you the protagonist role for a day. いいって、もう主人公はバットラクーンで同情されると余計惨めになるし。みつきちゃん、モフモフ号はただの漫画だから。どのキャラも、そして作者や読者だってみんな自分の人生の主人公でしょ。なんて胸にくるセリフ。こうして、 Okay. ぶっ飛んだバットラクーン、無口なワンコ、
元気で可愛いナノウサの3匹はチームを組み Quiet Wolf with Dan. 私も質問いい？ Why are they all small animals? Yeah, why go for furry aspects 売 of り上げという名の鉄拳を食らった後 view? に宇宙の真理を悟ったの。今の時代一番もてはやされるのはなんかモフモフして可愛いやつだって。 I mean, I guess. I mean, Chad, if you didn't know, okay, this is kind of like a weird knowledge thing, but if you didn't know, like, people who do art, like, the people who commission furry art, they pay well. So technically, she's not wrong in to talk about, like, cute animals, always a crowd pleaser. Also, like, small children and, like, also, like, cute stuff, like furry stuff, right? Or, like, cute animals. So, there's a truth to what she says. 可愛さにはうちも勝てないし。大人たちのデザインにはかなりこだわったんだよ。怪獣を倒した後、バッドラクーンは他の動物に誘われてモフモフだらけの列車に乗るんだけど、そこで性格が全く異なる3匹の動物に出会うの。まず読者のみんなに愛される車掌。可愛さは宇宙で敵なしのパン。 I guess because Pom Pom is already an animal, they don't really need to fluffy him up. その隣にいるのが優雅なナビゲーターのヒメニャン。Alright, Himenyan. Oh, Jesus Christ. She's a cat. このヒメニャンってヒメコでしょ。ヒメコには内緒にしとかないとね。 Your taste in naming is... 反対側にいる茶色の大きな犬の方は名前を言ったらびっくりしちゃうかも。そう、彼こそは幼児ちゃん。 No fictionalized name for him? そのまんま幼児ちゃんだよ。 Huh. Interesting. 先生のネーミングセンスハイレベルだね。こうして6匹のモフモフした可愛い子たちは列車モフモフ号に乗って旅に。この後の展開については紹介する必要ないよね。君たちが経験してきたこととほとんど同じだし。 A bit? そう、ちょっぴりね。現月遊戯より過酷な漫画業界は読者の好みに合わせないと生き残れないんだよね。 I guess that's not wrong. 昔の漫画家たちは As well. 100話かけて伏線を張れたけど、今じゃ100ページもいかないうちに打ち切られちゃう。 Well, hundreds of chapters build things up. Now, if you don't hook readers within hundreds of pages, you're done. That's kind of true. That's literally why goddamn isekai bullshit and let's say a lot of shonen slop is like really popular, and why a lot of, let's say, like seinen aren't really too popular. Because, for example, I think, I guess maybe the exception you could argue is like One Piece, right? But the thing is, One Piece is like from a, okay, it's not from a different time period, right? But it's been running for so long that it kind of like gets that pass, right? I feel like if One Piece released like in 2026 or 2025, I have a feeling that it might not be as popular as it is now, right? Because it was like released in a different time. だから作者はより刺激的でより話題性のある作品を書かなきゃいけなくなった。あ、これって現月遊戯と似てると思わない？さて、モフモフ号のキャラはこれで理解できたよね。Creative じゃあ challenges. 次は今直面してる創作の問題について話そっか。Okay. Did you just take a picture of us, you fuck? Why are you taking a picture of us? Where is she? Oh, she's over here. このモフモフ号のパネルに何が書いてある？ Nothing. It's just half of them. 可愛い動物になったこの子だね。A parroted version of me. A furry, a furry version of me. そう。これは漫画のキャラクター。けど、君のように面白いモデルでも読者の大半にとっては興味もない。I guess that's true. 知る必要すらないエピソードもある。そこで漫画家の仕事は見る価値のある部分だけを巧みに切り取り、可愛くて妙な発想を見せてくれるナノウサ。
変わり者だけど頼りになるバッドラクーン。複雑な背景を持つモデルたちはシンプルなキャラクターへと落とし込まれて、We're getting a lesson on character archetypes. Okay. そのイメージは And 読 synergy. 者の中でさらに簡略化される。全宇宙の読者は君たち七死人をどう見てると思う？ Bullies? それはオスワルドでしょ？ Oh, kinda. 英雄としての快挙と功績があるからこそ人々は君たちに注目する。そしてそのオーラがモフモフ号のキャラクターたちを作るインスピレーションを与えてくれた。でもね、英雄は人気になるほどそのキャラクター性が縛られていくの。つまりモフモフ号の動物たちはより強大な悪を倒し、より壮大な物語を演じないと観客から拍手をもらえなくなってしまう。 Isn't that the issue with, let's say, this kind of like premise or like show, which is like the issue with all shonens, right? Where whenever, as long as the story is running, there's always going to be, oh, you beat this guy, oh, but then this guy who's like even stronger that was always in the background shows up. And then when you beat them, oh, this guy that was even stronger shows up, right? That's like the issue with, let's say, shonens. Except the exception is, let's say, unless they introduce like a character from like towards like the start that's already seen as incredibly strong, right? And then it's like a story of like reaching to them, right? And then it finishes when it gets to them. I think like an example could be let's say like Bleach, right, where Aizen was introduced like immediately after the first arc, the first major arc, which was, you know, the Rescue Soul Society arc, where Aizen was introduced, and then they didn't really confront Aizen until like after they went through everything else, right? Which technically works, right? Because Aizen was always the goal. But then, you know, the Quincy was kind of, let's say, slightly foreshadowed, right? But it was also like, especially with the bullshit of like the Almighty and shit, like, and the way they kind of beat the Almighty was like, it's kind of BS, right? And so that technically works in a way. I feel like one which is always like which will always be fresh in my memory all the time, is freaking Naruto, right? With Madara was technically always like shown early, right? We knew about Madara early on from, you know, like even pre-Shippuden, right? And then we thought like, okay, Obito and Madara, like after Obito, like, let's say, quote unquote, reconciled with Kakashi, so it was only Madara left. And like, we thought, oh, okay, after they beat Madara, then it's fine. But then it was like the bullshit with Black Zetsu, and Kaguya was like, ooh, that kind of like made like the, let's say, the ending of Naruto like kind of weak, right? Because it was like, it kind of then became, oh, it's aliens, oh, it's like this moon. I was like, ooh, like, it was like, there's a lot of people like who say, oh, it was technically slightly foreshadowed. It's like, I mean, it wasn't really that well, and it was just kind of came around randomly. It was like kind of BS. It was like, yeah. That's like one where it was like, yeah, it's not that great, right? Because I feel like they just randomly brought in Kaguya, right? Just for the sake of, oh, there's someone stronger than Madara, which is like, oh, come on. Yeah, I mean, that's like one of the issues with Shonen, right? I mean, like, another example is like freaking Dragon Ball Z, right? Because there's always like, oh, there's Freeze, oh, then there's Perfect Cell, then there's Cell, oh, then there's Majin Blue, oh, and then there's, and so on, right? And each time it's just like power scaling bullshit, right? It was like, oh, okay, come on. 読者のイメージと期待、それはキャラクターを成長させる上で制約となる。イメージに反する行動を取れば人気はたちまちガタ落ち。 And then an example of like where it's kind of like done well is, you could say, Berserk, right? Where Berserk's not a shonen at all, right? But like it does technically have a sense of like power scale, right? But you always know that oh god, I can't remember what they're called. They're not called demon gods, but I can't remember what they're called, right? The ones that were in the not Revelation, but you know what I'm talking about, right? And how Griffith ends up becoming one of them, right? And you know that, oh, Griffith is always like the goal, right? And it's always about like getting to it, right? And it never
feels like, oh, it's like bullshit power-ups, right? That's why it's like feels, oh, okay, now it's like a smooth like transition between like arcs, right? Where it doesn't feel like, oh, it's like bullshit power boost and power scaling out of nowhere. That's also like one reason why with One Piece I have like a slight issue where I feel like, you know, Luffy's power-ups with, you know, gear second, gear third, fourth are like fine. It's just that when gear 5 came out and the Nika form was like, technically they did, but it's kind of like, then it's like kind of BS with the thing about of how the rubber boot fruit is always the one that's always linked to Nika, but then there's like, if that's true, then why didn't they like have a tighter grip on it, right? If they always know, oh, if someone's gonna get the Nika form, it's always gonna be in fruit. It's like, yeah, I don't know. Like, I get the point of the Nika form, right, of Gear 5, but it's, I don't know. Out of all upgrades, it's kind of like the worst one in my opinion. 読者はすぐこの漫画に飽きちゃうだろうね。ただ残念ながら晴天航路モフモフ号は今まさにそういう状況に陥って。Also, why the fuck did I just go to a roundabout fucking manga? Oh, technically shonens. Perception. If she can't come with new ideas or grow stronger, the audience will soon. True? ぶっちゃけると長期連載の弊害というか。So she's using us as inspiration. Sure. The funny cat videos. One, okay. 特別号に乗ってるモフモフ号の日常も飛ぶように売れてはいるよ。でもずっとスピンオフばっか書いて。Is this the writer saying like why they're not doing like events? No, but they can though. Whatever. You know what? Maybe I'm reading too much. Oh. They got wiped out in. Yeah, I mean they did. もし請求列車の関係者が幻月遊戯の進展をこっそり教えてくれたら最新話を読んだ読者はきっと So she wants us to sell information. 二次元ホース先生ってタイムマシンでも持ってるのこんなリアクション間違いなし売れ行きもほらタヌキたちはもう君の部下になったわけだし幻月遊戯関連のプレスリリースをついでに私に渡すよう言ってくれないで、利益は山分け。Ooh, sure. Sure, whatever, deal. Let's just get this over with. 印税の使い道はまずパムに新しい服を10着買ってあげて、姫子に新しいコーヒーマシンを買うでしょ。Brand new coffee machine. さて、分け前の話もまとまったし、これでスランプを抜け出せそうだよ。世間の注目と膨大な眼力が集まる一大イベント。その熱気の中、きっと陰で優越の主の祝福を狙う様々な勢力が姿を見せるはず。But I just realized, why the hell are Welt's eyes moving? And everyone else is like, wait, hold up. 英雄と悪党が一堂に会す舞台。今、これ以上そそるネタってないと思わない？ Heroes and devils dancing together in Planet Acadia. Huh. Interesting phrase. Okay, that makes me a bit suspicious about her. Meanwhile, at Graphia Academy. 眼力の主でありながら同時に眼力に縛られる存在でもある。眼力は彼らにその願いを果たすことを強いるのだ。愛と憎悪は表裏一体。依存と恐怖もまた同じ。眼力を操る愛だけとは限らず、時にありがとう。この手記はあの子の大きな助けになると思うわ。 So I guess you could maybe like interpret it as if, let's say,
what if let's say the bloom of the Herald of Death went around, killed everyone, then made everyone hate the Herald of Death. But then if no one knew who the Herald of Death was, and then they lobbed around, like, let's say, like someone who's helping them, they get both their love and hatred from the victims, right? Which would then amplify their wish power, like, twofold. そうか。それは何よりだ。グラフィエの血を引く者は幻月遊戯に参加し、アイオーンの偉大な力で一族を蝕む呪いを解こうとしてきた。中には仮面との縁を得られず、ただ傍観者として歴史を見届けるしかなかった者もいる。そして400年前、姫子のひいひいじいさん、名をヒロシというのだが、彼がついに勝利をつかみ、だが一族の呪いは消えなかった。彼の手記にはこう書かれ、壊滅の神が花束を抱けぬように、愉悦の神もまた呪いにはなす術がない。因果を巡るものだ。Meaning that they can't perform an action that goes against their doctrine, right? Yeah, okay. どうやって直したのか聞きたいのかしら? Meaning that... Wait, then wouldn't that then imply that elation is a curse? 姫子が何か隠しているのは知っている。だが、こうして生きてくれていることに比べたら、15年前に何が姫子を直したかなんて。とはいえ、父親として言っておきたいことがある。うんざりするかもしれないが、芸術家である俺はやがて消えゆく命が試練を乗り越え、そして輝く瞬間を見届けたいと願ってきた。最低な父親だったが、娘が悲劇に向かうのを黙って見過ごすつもりはない。英雄となりアキビリと同じ結末を迎えようとするその背を襲うだなんて。That's fair. どうして言えるものか。先が見えないからこそ、誰かが最初の一歩を踏み出し、みんなが歩んでいける道を開拓しないといけないの。ここに残ってほしいといくら願っても止められないようだ。Is それが it? 娘の選択なら、何も言わずに信じ、無事に帰るのを祈るしかないな。Hold up, Jet. I need to check something. Oh my god, they are. What? Then you can't read anything, right? Oh, they are. But even if there's something new, there's like no. I see. Okay. Sorry, I just had to check something really quickly. The choice, daughter's choice. Okay. 寝る前によく話してあげた物語を覚えているか？昔、天井に一人の姫がいた。 Princess in the 姫はいつ sky. も花園で絵を描きながら、世の喜びも悲しみも知らずに過ごしていた。Okay. ある晩、絵の中から大きな音が響く。不思議に思った姫はその絵の中に入り、花畑を抜け、山々を越え、世界の果てへとたどり着いた。The princess who reached the world's end. そ Or こにあっ world's たの edge. は古い塔。天地を貫くほどに高く、まるで宇宙全体がその中に収められているかのようだった。Tower of Babel? 姫は階段を上り、高い塔のてっぺんから花園の外の世界を見た。すると遠くから鳴き声が聞こえる。無限に伸びる塔から生まれ、属性へ降り立ったグラフィエ。Oh, okay. 彼の Graphia's 名は story. 絵筆を振るい、
無数の現像種を生み出し、壊滅に立ち向かう戦場に転機をもたらした。 Wait, isn't this kind of like similar to the story of Aha, right? Where Aha reached the top of the universe and then saw that it was all blank and basically quiet, right? And then laughed to bring the universe to life or something, right? If I remember, that was the supposed origin of Aha. 誰かが泣き叫ぶ場所に、炎が燃え盛る場所に向かう。これが先祖のせい。Okay. Okay. With a single stroke of her brush, she brought forth 1,000 imaginary eternal side against destruction. So where there are cries to go where there are flames, this is the meaning of Murata. Ah, okay, so they're literally going with Murata Himeko, huh? どんな選択であれ、それがやりたいことであるのなら、世を絵に描くといい。開拓の歩みで世界を思うがままに描くんだ。ありがとう、父さん。 I swear, we don't get a freaking Himeko SP in the whole of 4.x. I'm gonna get mad. ところで、体調は崩してない？私がいなかった十数年の間に酒とかタバコにはまってないでしょうね。まさかグラフィエ学院の校長として生徒たちの手本にならないといけないからな。まあただ最近は腱鞘炎をぶり返して I swear, if a sugar appears, 姫子、あとどのぐらいここにいる？少なくとも月の状態が変わるまで二層楽園を離れるつもりはないわ。そうか。幻月が永遠に満月のままならいいのにな。良い旅になることを祈っている。Okay. Oh god, the freaking new things, puppets. なおい。主催グループが出資し、建設重工が建設を担当した聖宮列車フェスの会場がついに完成しました。Oh, I should mention that Full Wish, remember, is the psycho bitch who's basically the leader of the cult, owns the Full Wish TV network, so yeah, make you watch what you will about that information. 本日より雲の島ラインの聖宮列車フェスエリア駅が開通します。初日にオープンするのはベロブルグエリア、泉州ラフエリア、ピノコニーエリアの6つ。これらの展示エリアで聖宮列車がたどった伝説的な冒険の足跡をお楽しみいただけます。このイベントでは so no ample areas, sad, but oh well. 見学やインタビューを行います。そしてとっても楽しみですね。さらに漫画「青天航路もふもふ号」の作者二次元ホース先生を招待してサイン会を開催するんだとか。眼力を集めるための展覧会。確かになかなか面白い企画だわ。Well, that is Parallax's forte. ええ、主催グループは人々の夢を作り出すのが得意だもの。時々思うんだが、ジェイドさんが俺たちをこの世界に招いたのは、彼女の同僚に幻月遊戯を有利に進めるための駒を送りたかったんだ。Possible. パールさんにすれば、このアイオーンのゲームは私たちの行動原理を学び、観察する絶好の機会でもあるんでしょう。だが、普段相手にしている者たちに比べれば、オムニックの CEO である彼女は珍しく理性的な指導者だ。そうね。それよりも非理性的な要素が心配よ。You mean the new Herald of Death? ええ。鳩川区で起きた事件のニュースはもうネットで拡散されてるわ。
超常現象管理局の人たちが懸命に抑えようとはしてるけど、これだけ多くの人が集まる展覧会は新たな棺間からしたら格好の的でしょうね。パールさんもまさか何の対策もしてないってことはないよね。Maybe with the ace up her sleeve? Or the detective who passed by. 棺間に襲撃される可能性は考慮しなければならないわ。人々に請求列車のことを周知するだけじゃなく。そうだな。さて、君たちはそろそろ出発するんだ。Just us? Aren't you coming, Mr. Yang? 車掌の付き添いと緊急事態にも対応できるよう、誰かが留守番をしていないとな。What's staying 遊ぶ behind? ときは安全に気をつけるんだ。何かあれば。What about Sunday Danhang? 二人は将軍のところよ。炭鉱はジンの行方を追ってるし、サンデーは帝雲と行動してるから。Okay, alright, let's get going then. ってことは、うちが報告係？もう、うちってばいつも責任重大じゃん。いざ、請求列車フェスへ。いとまを得るのはたやすいけど、私の視線を Onto the train. 請求列車フェスへお越しのお客様は、実はな、展覧会初日に名のし人を請求列車フェス会場まで乗せていくのは Alright, I forgot that the trains can talk. ここに来るまでにみんなの情熱が眼力の波になってるのを感じたぜ。 I mean, everything in this world can talk. Sure, let's go. まもなく発車します。英雄の皆様、しっかりお座りください。当特別列車は請求列車フェス会場行きです。笑いの神様の御前に二層楽園の微笑みがお前さんたちと俺の顔を照らします。 Okay, well, we got to the fest. 笑いの神様の御前にどうぞごゆっくりお楽しみください。 Ooh, a chest. Oh my god, a silver main guard. What the hell? Okay. And Borson? Oh, I guess they just transformed into it. Cosplayers. Okay, but... Okay, so we can be cosplayers? Oh my god, the streamer. This is too real. What the hell is that? Okay. そんなことはどうでもいいな。目下の急務は二次元ホース先生を見つけて。サイン会はまだだけどね。それに選手の人はいちいち語尾に何なんてつけないから。 5,000 audience. Okay, what the hell? It just dropped to 3.5k. What the? Okay. Maybe the bots died. Okay, 4.7. 7.1. Oh. Holy bots. Okay. If I recall, it's Japata and Japata and, oh my god, wasn't Paylor's drawings, right? They forgot Sunday. So I don't really remember, but sure. ここはオンパロスじゃないんだよ。ファミリーの人に聞かれたらどうするの？サンデーの名前はねえ姫子、あの人たちと一緒に写真撮る？いいえ、遠慮しておくわ。ファンに囲まれるくらいなら厳粛な雰囲気でパーリ姫子にも苦手なシチュエーションがあるんだね。この光景、炭鉱というおじちゃんが見たらどんな顔するのかな。この眺め、本当。I wish I could share this with all our friends. Elation really has a vibe of, has an Arcadian vibe. いずれにせよ、自分の故郷で請求列車が Popular idol 大 group. 人気アイドルグループのような扱いをされて、私たちの冒険をもとに、でも確かにこれでこそ二層楽園ね。こんなにたくさんのファン、
到着した日に駅で出迎えてくれた人たちより多いよ。なんだかちょっと舞い上がっちゃいそう。あ、ダメダメ、気を引き締めなきゃ。聖越者が群衆に紛れてうちらやみんなに悪さするかもしれないし、だからさ、うちが危険を承知で会場を調査しないとね。Alright, can't be in. 行こう行こう。あまり遠くへ行っちゃダメよ。後で運営スタッフが。この辺をちょこっと見て回るだけだよ。列車のね。Hmm. はい。隣の元老さん。That would mean to get caught up. 開拓者さん、マンガンテレビのものでして、お会いできるなんてほんの少しで結構ですんで。Short review. 新しい聖越者であるあなたのことや聖級列車の冒険のお話に興味し。Keep it brief. I've got plans later. Sure. Let's give them the arsehole treatments. 別にいいけど、手短にね。それでは最初の質問です。列車の再出発の地である二層楽園について感想をお聞かせいただけますか。Very very Planet Arcadian. The modern culture. 二層楽園は確かに印象深い。古い世界でありながら新しいものばかりで、誰もが流行を追求し楽しみを探求してる。まるで Never ending 終わる carnival. ことのないカーニバルみ。興味深いお答えですね。現月遊戯の歴史上、あなたのような銀河の著名人が参加されるのは極めて稀なことです。What might it change anything 私 here? はただの通りすがり。この世界を変える。だけどできることなら開拓が象徴する精神的な力をみんなに見せたい。実に心に響くお答えです。そういえば遊戯に参加した後、仮面の愚者を代表する火花さんを真っ先に打ち負かしましたね。I just wanted to stop Sparksy, that's it. She was, 混乱と狂気に楽しみを見出してた。we just did Sparkle a あ favor. んな制御不能の優越は危険すぎる。他の二層楽園の聖越者たちが遊戯を危険なものにしない限り。聖越者といえば、聖級列車フェスは主催グループが列車のために開催した歓迎セレモニーだと承知しております。カンパニーも列車のスポンサーであるとの噂もありますが、 Are they? Oh no, I guess they are a 今回 bit. のご参加は列車とカンパニーどちらを代表してのものなのでしょうか。 Ourselves. Set the record straight. カンパニーの利益なんて関係ない。聖級列車フェスの規模が予想をはるかに超えてたことや、パールと主催グループに招待されたことには感謝してる。でもこれはみんなのお祭りでしょ。私はただの客の一人であって。This meteor, right? Those hard-hitting questions had you sweating bullets. You burn through every ounce of corporate speak you will ever have in this lifetime. Every macro expression on your face is screaming, "End this interview already." ありがとうございました。それではご予定もあるかと思いますので、ここで失礼いたします。 Okay. まったく建前だらけの回答だな。 Pretensions answer. Fuck you. どうだい？これぞ純愛だろ。 Fuck you. What do you mean pretensions answer? やっほー、ラクーンちゃん、こっちこっち。ナノウサのモデルのコスプレじゃねえか。完成度高えな、おい。 Okay. 完成度高いでしょう。みんな仲間みたいなもんだし、宣伝や紹介は抜きにする。でもこれだけは言わせてくれ。 Pom pom. Yeah, pom pom's 車掌さん cute. が一番。でもこれどこかで見たことあるような。お目が高い。かなりのファンと見たよ。なんとここに並んでるグッズは聖級列車の旅に Where ゆ are か these りある。 products? 誰の Okay. ことか大体想像。俺には巨匠たちみたいな画力はない。だがちょっとしたショートストーリーを書いてて、この星の同人界隈じゃ多少な。 Your gaze falls upon the table, and in an instant, the shocking words sear themselves into your widening eyes. But the melancholy of March, outlaws of the Gallic, okay. Express 40,000, the home with Stellar, okay. A novel recounting the adventures of a pink-haired beauty, March, from the first-person POV,
filled with the author's darkest, deepest school-life fantasies. あんたたちの中にスーパーハッカー、聖艦戦士、言霊能力者、あるいはアイオンの呪いを背負った者がいたら、Okay. うちのところに来なさい。フィクションにリアリティを求めるなんて。Outlaws of the Galaxy. A fantasy novel adapted from the classic Gensho script. It chronicles an epic saga of Rupert II and the love and hatred shared among the 108 intelligent heroes, ultimately leading to his downfall. Wait, isn't this freaking Lygos? This is literally Lygos. Secret Chronicles Express 40,000. A war-themed novel recounting the story of Emperor Pom-Pom from the 9th Trailblaze Empire, and under their command, 20 adopted children of the Nameless as they conquered the universe together. Okay. What the fuck? What? Yeah. Okay. Huh? Home with Stellaron. A surprisingly wholesome family-themed fan comic starring a raccoon who hosts it at Stellaron. A fun little tale about the cosmos' most wanted criminals forming a family and going on all sorts of missions. They even kept the cat that grinds video games for them, by the name Silverwolf. Okay. Releasing her back to the wild. Forget it. Look, let's just making me hear things. Buy one get one free. Okay. この前のモフモフ号のぬいぐるみは発売と同時に謎のおじさんが買い占めていってね、学生の美術の教材にするって言ってたっけ。仕入れみたいにトラック1台分積んで転売屋さえも入手できなかったんだ。その人が帰ってすぐ今度はウサ耳の女の子が買いに来てさ、全部セットで買ってったから Go with bunny ears. じゃないかな。でも彼女集めたいシリーズを一通り見て気づいたのさ。どれもこれもヒメニャンだけが欠けてるって。 Wait, was that freaking Himiko's dad? そんなことがあったの？いけない。在庫があるうちに買っておかなきゃ。March, you're interested in this? Don't fall this consumerist trap. あんたにはこういう経験ないの？なんか変なグッズなんだけど。Not really. I mean, no. 部屋中がそれで埋まって仕方なく親友の広い部屋のベッドの下にこっそり隠すみたいな。ダメダメ。財布が震えるよ。うちのお小遣いが悲鳴を上げてる。先にこの辺をぶらついててよ。速攻でこの物欲に打ち勝って合流するから。Okay. I guess let's see Nihilux then. また会ったね、ラクーンちゃん。いいね。モフモフ号の主人公のモデルが変装もせずぶらついてるのに誰も気づかないなんて笑えない冗談もいいとこだよね。Very possible. So, blurry QR code, you're here. 声が大きいって。熱狂的なファンに囲まれちゃうでしょ。てか、本当ムカつくんだけど。主催者、私にはしょぼいブースしか用意してくれなかった。This isn't Fluffy Fest. はいはい、わかってるって。そうだ、二次元001. 栄えある第1号のサイン入り漫画の I mean, sure. Sure, mind me if it's free. 水臭いこと言わないでよ。もちろん無料だってば。でも、わかってるでしょ。So what is the cost? 高いものはないってね。待って、このおまけは何？ Huh? A glow stick. ペンライトだよ。主催者から何千本も渡されて、サイン本1冊につき1本。ほんと人使いが荒すぎるよ。この私を何だと思ってんだろう。
天下の晴天航路モフモフ号の作者、二次元ホース様だよ。Probably to them, yeah. これは請求列車フェスだからね。そろそろサイン会が始まっちゃうな。ブースでスタッフが待ってるからもう行くね。Okay, so we got the Star Rail. Oh, Venezia. Wait, hold up. これは冷え。どうしてこんなところに Wait, is she actually here? 目標確認。 Oh. Wait, what is she doing? Oh my god, she's doing this fucking trope. Okay, the... Sure. Are you a cannibal or something? すまなかった。全力で走るとここまでスピードが出るとは思わず。私が頑丈でよかったね。 She went for the fateful encounter. The classic toast. Toast in your mouth encounter, okay. Uh-huh. Oh, wait, why are you here? Sure, I mean, you can't really deny that. The trope is so outdated. So, what's the real motive when you getting close to me? It suddenly hits you. The girl in front of you is the one who gave you the chance to turn the tables in your first battle of the supplicants. Whatever her reasons for approaching you, she clearly doesn't mean any harm. Well, thanks for the mask. So you're not here to take the mask back, are you? So how were you able to draw the mask? Oh. So she knows Imaginessus, right? あの落書きみたいなのが実は己の現像がちゃんと現月の目を欺けるかどうか。じゃが、あの臨時入場券は大いに役に立ったであろう。ここまで言えばそろそろ分かってくれるじゃろう。So I only ever heard of foxes returning favor. ひどいダフ屋のせいで展覧会のチケットが手に入らなかったのじゃ。どうかわらわを連れて。At this very moment, two voices appear on either side of you. They tell you. 確かに助けてもらったけど、天下の七死人がズルを手伝うなんて非道徳的なこと。でも借りがあるし、これくらい聞いてあげてもいいのかも。そもそも七死人ってお行儀いい人の集まりだったっけ？ Boys of many girls. I'll think about it. 存外堅物じゃの。ならば奥の手よ。あ。楽音殿。実は。わらわはずっと汝のファンだったのじゃ。モフモフ号の1巻目第1話の1ページから。Sure. あの日の午後。グラフィエ学院で窓辺にいる汝を見たとき、わらわは分かった。奪われたわらわの人生に、わらわ一人の喜びも悲しみもないの。展覧会で、汝との楽しいひとときを過ごす。それが。Okay, stop. Just be sure. 分かったから、協力すればいいんでしょ。やはり誰であろうと褒めちぎられれば無限に Good flashing glazing. 時間食っちゃった。行くよ。まず仲間と合流しないと。次はバットラクーン、ナノさん。 Trophy toast slice. A slice of perfect shape, size, flavor to recreate the classic gag. Just pop it in your mouth and run through the intersection to trigger a dramatic encounter. It's practically the law of the universe. Okay. 20
二次元ホース先生のサインも捨てがたい。 Oh, is she following us? I guess she is following us. Who are we meeting? Oh, March is here. Oh, she is following us. She's like walking giga slow. Interesting. 結局お財布の紐締められなかったよ。あれ、あんたの後ろにいる子、なんか見覚えある。 Okay, so people can't see Vanessa. I was like wondering, can people see her? This is my pink-haired spirit sidekick. それ遠回しにうちのことディスってない？でも絶対会ったことあるって。グラフィエ学院かな。まあいいか、そこは重要じゃないよね。それによく見たらモフモフ号のナノウサのコスプレ、完成度高い。特にその耳。これはキツネ耳じゃ。わらわはひえ、モフモフ号の一ファンじゃ。汝はおそらくナノウサのモデルであろう。ナノウサ殿、実はわらわはずっと汝の Jesus Christ, she's also glazing, huh? Okay. モフモフ号の一環目大展覧会で汝との楽しいひとときを過ごす。それがわらわの人生最大の願いなのじゃ。You're just recycling your lines now. かわいそう。任せて。あんたの願い、お姉ちゃんが絶対に叶えてあげるから。You've just met and you're already besties? それともあんたもお姉ちゃんって考えてみて。こんなに可愛いキツネちゃんが悪巧みなんてする。 Not another Fantilia. You're just jinxing this. 元老って。いやいや、ここには性格も剣木もないもんね。ひえちゃん、どーんとうちに任せて。Nessia. ありがとう、ナノお姉ちゃん。Okay. 姫子からメッセージだ。そろそろ時間だって。Uh-huh. Interesting. Let's see. わあ、開拓者さんと美月さんのコスプレですね。ナナシビトのふりをして入場料をごまかそうとする人たちの中でもご本人かもとは考えないんですか？大切なゲストにチケットの確認をする以上に失礼です。お久しぶりです。今回も皆様をお迎えする役目を仰せつかりました。姫子様はすでに中におられます。そのこの子は She's a new pet of Broadway Express. ひえと申す。 Oh, she even went with it. 新しいペットじゃ。 Okay. この子はうちらの大事な友達。お二人のご友人ということであれば問題ございません。 Okay. 請求列車のゲストが間もなく入場します。盛大な歓声でお迎えください。The engine of creation, Cocolia. Oh no, they have like the fake history. Sparkshy? What the fuck is she doing here? $19,000. She fell off. Blue Industries. Damn, she fell off. She was literally at 75k in 4.0. Damn. 雪と香りの世界から来た英雄に声援を送ろう。 What the f
Clueless about Cocolia. 生まれ変わったら大守護者になりたいわ。魔法少女になって二層楽園を守るの。ちょっと待って、なんでカカリアを応援してるの？Why is Bakshi the host? That's the real question. 美少女配信者が一番話題のイベントに呼ばれただってあんた超常現象管理局に指名手配されてるでしょ。そうだよ。だからこのお仕事が終わったらさっさと逃げないと。隠れるときは花火の格好しとこっかな。ねえおしげちゃん、今のかわいそうでしょ。 No. だから今の仮面ちょうだい。渡すわけないじゃん。そうだ、せっかく請求列車の七死人が来てくれてるから時々 Luffy trivia quiz. Okay, now she's at 58k. Okay, never mind. She's like ramping up. Never mind. 61k. Okay, never mind. I was wrong about saying that she fell off. Sparky's gonna strike again. じゃあ第1問、モフモフ号ベロゴログ編最終話、大守護者の絆から。戦いの時、カカリア様が召喚 The engine of creation. 氷の巨人に変身できる守護者の魔法の杖。 What? She technically did transform into an ice giant, I guess. 七死人よりも先に答えるなんて、そっちの可愛い子ちゃん、かなりのファンだね。 Well, it was clearly the land of eternal freeze. あの大きい氷の槍ね。よく覚えてる。ねえ、氷の巨人ってどういうこと？確かにカカリアは変身したけど、さすがに造物エンジンほど大きく I guess just artistic liberties, right? なんじゃと？カカリア様は人の身のまま造物エンジンと戦ったのか。そちらの方がもっとかっこいいではないか。 I mean, they didn't show the part of the engine of creation trying to kill us, but you know. It's gonna be the lance. Just pure damage. Heartfelt encouragement. Okay, I knew it was a lance. I literally, okay, I was right. And how wildfire. Okay, sure. I mean, wildfire timing was like good. The plot's gone completely off the rails. And how did I end up becoming Kokoli's disciple? 私が心臓を貫かれた時に昔の大守護者から受け継いだものなんだけど。何を言っておるのじゃ。 What do you mean? What are we talking about? ベロブルグでの最後の戦いは深手を負いながらも雪国の民のために氷の巨人に変身した大守護者が七死人と共にベロブルグをめちゃくちゃにしようとする壊滅エンジンに反撃した。 Yeah, this is the supposed history. Yeah. No. We cannot spill. Sorry, I can't say too much. なるほど。カカリア様と七死人が共闘し、暴走するエンジンを倒したのが公式発表なのであれば、真実はその逆。カカリア様は何時らに she figured it out. そして真実を明かせば、ベロブルグはせっかく手に入れた平和を失ってしまう。Huh, okay. 内緒にしといてね。お口チャックじゃな。Are they? 少し意外じゃった。請求列車の英雄も嘘をつくとは。It's pretty disenchanting, isn't it? いや、そんなことはない。嘘はすぐバレるって言うし、ベロブルグの未来は嘘の上に作られることになる。だってベロブルグの人たちは私の友達だから。 True. I mean, the only time we've seen them was, I guess, in the event from last patch, right? 話してくれたこと、
but not too much. We really just saw them. そうじゃな。現月遊戯は聖越者に仮面をつけるよう求めるじゃろ。もしもし、イベントはまだ終わってないよ。Decisive strike. カカリア様と壊滅。私？ The hell do they want us to do? でももう大丈夫。火花には英雄がやってくるの。今日は聖宮列車の英雄ベロブルグの戦いを経験した開拓じゃ。みんなで孫悟の意志を継ぐ者を呼んでみよう。開拓者、開拓者。さあ、天の外から Legendary scene. Is Wildfire gonna play? Well, I do kind of want to pilot the engine of creation. I'm not gonna live this down, aren't I? What, the flaming lance forwards? That's the old line, right? Yeah. Sparksy. Sure, let me get the ride mood first. Okay, let's press it. No, it's called HP, okay. Oh, Jesus Christ, I just had to sneeze. Oh, but... Wait, did they change then Penacony? No, Penacony shouldn't have changed, right? And the Laofu too. Let's... Sure, you got this, Cocolia. Oh, she comboed him. Damn. I'm not insane in thinking that there's something, definitely something off about the Venezia, right? Fenga never recite a famous quote. 私たちの目に届く星は今の姿と異なりますが、輝きに偽りはないって物語はその輝きなんだよ。物語を通してあんたみたいな友達ができるのも旅の醍醐味だね。そうじゃな。では次のエリアに行こう。Oh wait, wasn't that what? Oh, okay, no, I don't remember who said that. Okay, it was either Fire and the Siren, right? Burning Passion. Okay, I guess the Laofu next then. Sure, let's go. Let's see what's in the Laofu. Tiny wish power increases the wish power. Okay, so we just need to get wish power to activate the train. Okay. Oh, okay. Okay, now we're literally playing Mario. Okay, interesting. Okay. Okay. 100T.
Wait, maybe there's something. Oh no, we can't go that way. It looked like there was something there. Oh, we can't go up either. Okay, I guess let's just go down. Can we go down here? No, we can't go down there either. Okay. There's Borson, the freaking mech robot fuckers. うわ寒っ。人間鏡の水ってマジで冷ねえ、なんでこんな水浸しなの？今流行りの観客参加型ってやつじゃないかな。チケットの元取れたでしょ。 Oh my god, they even hadn't have the freaking Danhang, the Inhib Danhang figure. Looks like there's some trouble brewing in the Gensho exhibition area. 展開から考えるに、選手ラフエリアはワンコーとニャンゲンが協力して絶滅大君元老ちゃんと戦うのじゃ。 Jing Yuan. Okay. Cutie Wootsy. Even Vavenger Fanti. Okay, even the villain's name is so cute. もふもふ号をまだ読んでおらぬナンジラが羨ましいぞ。じゃがわらわが豆知識を存分に選手での戦いで一番印象に残る名場面といえば、もちろん激闘帰ってきた雲上五騎士じゃじゃ。 Sky. Who? What's the High Cloud Squadron? なんとかじゃと名前がつくものはスーパーヒーローのようなものをさすがに知っておるよな。全然。ねえ、雲上五騎士城って雲上の五騎士のことだよね。 Unless I'm forgetting, the heist, they didn't get involved. Wait one sec. Wait, hold on, what the fuck is wrong with my voice all of a sudden? Give me a sec. Testing, 1 2 1 2. Okay. I feel like my voice is back to normal. What the hell just happened to my voice all of a sudden? Okay. As I was saying, and as I remember, the High Club Quintet weren't involved, right? Not really. I guess unless you include Dan Hang and no, I guess 3 of them were there: Dan Hang, Blade, and Jing Yuan. No, technically Jing Liu was also there, but in the backgrounds. うちまさかとは思うけど、メモスナッチャーに記憶盗まれてる？ No, there's literally nothing people here won't write. 気になってムズムズする。 Wait, does that mean we're gonna see Jing Liu? Maybe? What the hell is that Vantilli? Oh my god, what the hell is her head? すごい。人間鏡ちゃんと再現してるじゃん。ラクーン殿、あれをお願いできるか？ Rendering my form. Oh, okay. ちょっとストップ。その神通力を収めて。 The freaking Surama Thara. I can't remember what it's called now. ヒエちゃんが言ってるのって手を挙げて股間を真っ二つにするやつでしょ？ I can't do Cloud him. Well, that was Dan Hang's doing. Okay. Dan Hang didn't even show up today. この人への頼み方誰に教わったんだろう？そんなのナノウサに決まっておろう。 What? ひょっとしてうちそんな人だと思われてるの？
誰かに状況を聞きに行こう。 Okay, we're literally all surrounded by pink, by the way. So what the hell is happening here? すみません。ここ没入感超えて水没しちゃいませんか？もう20分くらい待ってるんだけど、海を割る役者さんはまだ申し訳ありません。ですが、当エリアの舞台は先週の有名作家シエン先生監修のもと設計されております。 Wait, it's just a burst pipe, isn't it? あなたは開拓者さん。どういうわけかとお願いです。林縁鏡を救った時みたいにここも助けてくれませんか？ We don't have water bending powers. Wait, so every area is gonna have me deal with something, huh? しょうがないな。Remembrance? Fix the pipe and part the sea. Okay. And now we're literally plumbers. 私が働き、私が水道管を修理する。 Oh, okay. 全てを見てくれてるみんなに。 Okay, so I guess that doesn't work. Okay, this is slightly trippy. Okay. Oh, okay, that kills us. Okay. I see. You Prolux made a clean series Pom Pom Sensation Mechatron model. Bias cannonballs. Okay. Oh, that doesn't work. Okay. Okay, back this way. 1, 2, 3. Wait, hold up. There's a chest here. Can we go that way? No, we can't go that way. Okay. Assuming we're going the right way, right? Or maybe not? Hypothesis of entropy. Suicide civilization's ultimate emblem. Okay. Can we bounce on top of it? Oh, we can't. Oh, but we can use it as a boost if we on top of the rockets. I see. Okay. Oh, we literally just got killed. Okay, a big chest. And there goes the water. 会場の皆様、そして配信をご覧の皆様、お待たせしました。先週ラフだろ。そうですね。ありがとうございます。ここは先週ラフの林縁鏡です。開拓者さんはこの先週だけでなく、今日この I guess it's specific because it's what? Ivaricus has 5 ships? And Alpha is specifically Jingy ones, right? 請求列車の冒険をもとに制作された演目林縁鏡マンガンテレビにご協力をいただきましてヒーロードラマ Daybreak Squadron. 活躍する4名に出演していただきます。 Oh, さら okay. に開拓者さんにもステージに上がっていただき絶滅大君との手にあず Wait a sec. There's only 4 of them. Couldn't you at least change costumes? That is true. いや、その必要はないな。私たちが演じるのって泉州の英雄なんでしょ？どうして泉州の英雄が自分の国を救うために他の人の手を借りないといけないの？私たちと同じなんだ。二層楽園の英雄も
二層楽園の人々を守れないとでも言うのか。私たちではこの世界に幸福な笑顔をもたらせないとで Okay, も。 but you're not in Laofu, and you know what? I'm not gonna bother. ちょっと、何言ってるんですか。台本にそんなセリフありましたっけ。 If you're planning to challenge me, I'm afraid now is not a good time. いや、むしろ聖級列車フェスはレイベージャーが現月遊戯に名乗りを上げた聖越者として Are they supplicants? 挑戦する。 Wait. Where's the mask? どういうこと。こやつら何か妙者、異様に興奮しておる。いくら熱血少年漫画の登場人物でもあれはユーマだよね。漫画だとこういう場面の裏にとんでもない陰謀があるのが I guess that's やっぱりうちも not 一緒 wrong. に戦うよ。待て、彼女の実力を信じよう。今は敵の前に飛び出すより仲間への連絡が先ではないか。 Whether than rushing to master, you should be doing okay. Well, you're no match for me since it is the Star Rail Fest. 正グループで手合わせした時に結果は出たはずだけど。リーダー、本当にやるんすか。グレー、私たちは舞台の上でもう十分すぎるほど演じてきた。スポットライトの下でよそ者の伝説を打ち破って初めてみんなが分かってくれる。挑戦は受けてあげる。でも I mean, they're just gonna get ここ wiped. で戦わなくちゃダメ。 But I guess, sure. ここが私たちの待ち望んだ舞台だ。 Well, they're just about to get Spark Sheet, so sure. But I guess all of them have had the operation except for Cinderbane, right? Wait, why did she eat? Oh, I guess no SP. You'll just be fine. I don't know about that, but sure. 書店を見つくさん。あら残念。 Village! 私を敵に回して勝てると思わないでよね。 And then get one tap? I guess 幸 not. があらんことを承服。 How are they still alive, by the way? I kind of expected them to kind of get insecure. Okay, Sparks you with a back shot. I still can't believe that they did that from her skill. There's no way they didn't know they it was just Sparks you back shots. 聖越者の挑戦は一度始まればどちらかが敗北するまで終わら勘違いする。これは現月が見届ける真の対決への序曲に。 Well, that was interesting. あいつら聖級列車フェスに呼ばれてきたんだよね。 Farrell was right. Supplicants won't pass up the chance あいつ to らが challenge. パールの言ってた。未だ姿を見せていない2名の聖越者なの。さあ、でも聖越者ってあの中の誰なんだろう。実力的にありそうなのは Nah, the red one was weak as shit. 考えてもしょうがないよね。ほら、ぼーっとしてないで。 Okay. Simulacra simulation or even just. Okay. Oh, we're no longer in the Laofu? Where the hell are we now? Is this meant to be Penacony? せっかくの公演が台無し。まあ、すっごく見たかったってわけでもないけど。もしや、先週の話も二次元ホース先生の手 Some things. おかしい。わらわは驚かなくなっておる。 I didn't defeat Fantari on my own, and it was Jingyuan and Dan Hong working 手 together. 柄を奪うなんてことしないよ。元老は慶元将軍と炭鉱が力を合わせて倒したんだ。それに雲上のご騎士も活躍してたのは700年以上前のことだよ。信じられないかもしれないけど、先週の人って長生きで昔のことを最近のことみたい
たいに言うの。あ、モフモフ号読んでるなら知ってるか？もちろんじゃ。不老調整、それを呪いだというものもおるが、豊穣は噂ほど恐ろしいものではないと。 Doesn't think abundance is as terrifying as a reputation. You better not say that out loud, especially in front of the Gensho folks. ここ泉州じゃないんだよね。なら別に北条の話を避けなくてもいいんだね。まあ問題はないけど、泉州 Yeah. 北条を嫌うのにも理由があるんだよ。うちらだってポリジンとか魔音の実と戦ったし、それにあの時元老に勝ててなかったらこの宇宙に絶対死なない絶滅体感が生まれてたか。なるほどな。じゃがわらわには Abundance and 優 elation. 越は相性が良さそうに。何しろ尽きぬ喜びは無限の命あってこそ追求できるものじゃからな。Interesting わら interpretation. わが思うに、生きている者には死を選ぶ権利がある。また Right to choose death, but right to choose 権利もあるはずじゃ。 live on. 安らかな眠りについた後でも明日のためにまた目を開けたくなる。文学的なこと言っちゃって。Okay, 真面目な話 interesting してると mindset. なんかシワが増えたような。起きる寝るといえばピノコニエリアじゃな。早速他のエリア？もう少し警戒した方がいいんじゃないかな。さっきも挑戦されたし。なのお姉ちゃん、そんなに怖がらずとも大丈夫じゃ。 Sure, rest assured I've got you back. なんと心強い。 Oh my god. わかったから。いざピノコニエリアへ。 Okay. Up here? Yeah, okay, it's up here. Up here for the train. Oh, Himiko's here. 姫子、ここにいたんだ。二人とも大丈夫？ベルトから配信を見るようにって言われて、うつ行戦隊の挑戦を受けたのは知ってる。I didn't hurt them, if anything. いい判断だったわ。彼らの狙いは、この挑戦を通じて自分たちを支持する観客から眼力を集めることにあったんです。もしもあんたが彼らに怪我を負わせるような事態になってたら。ところで、こちらの方を。久しいの。列車のナビゲーター、姫子殿。 Nice to see you again. あら、ごめんなさい。以前どこかでお会いしたかしら。 Oh, from the previous Phantasmoon games. もちろんじゃ。何時のことは。Yeah, the previous Phantasmoon games. Okay. もはや会ったことがあるも同然じゃ。 Okay, then this makes me think that what I was thinking about her being like a not an advisor, but let's say like an overseer of the Phantasmoon games might be true then. この子はひえちゃん。グラフィエ学院の生徒なんだよね。展示を見て回ってる時に会ったんだけど、モフモフ号と列車両方の。 She's the one who drew my mask. あんたが現月の否定であった女の子。待って、あんたの仮面を描いた。 Nope. じゃあひえちゃんってただのうちらのファンじゃなかったってこと？一体何者なの？ No clue. A Miss Fox here to return a favor, maybe? 結局あんたはどこの誰なの？わらわも汝と同じ現月遊戯の観客じゃ。完成的な場所がいささか特殊ではあるがの。二人と展示を見て回ることができて楽しかったぞ。いやはや、モフモフ号は裏話まで面白いんじゃな。では、わらわはこの辺りで退散するとしよう。あら、比叡さんはもう行ってしまうの？正体がバレれば、灰かぶりの魔法が解けてしまう。 Cinderella's magic is about to wear off. 気まぐれで訪れた以上は、気まぐれに去るのが似合いじゃろ。 Oh, I guess because she can only be out of sight of the courtyard for some time. ラクーン殿も感じておろう。この展覧会で人々の願いを満たすほどに、その注目や喜びが力となって、果たしてそれが吉と出るか凶と出るか、いずれにせよ Won't become a boring キャラク character. ターになってしまわぬよう Okay. 願っておるぞ。おっと、またしても喋りすぎてしもうたか。それではしばしの別れの前に
Why flowers are beautiful? Is it because the person walks among the flowers? Okay. Flowers are always fleeting. 花咲きっぱなしなんだけど消えちゃったね。幻月遊戯にはいつも予想外の人物が現れ予想外のことが起こるものなのね。自分の手で仮面を描き出して誰かを聖越者にするなんて。Obviously not. どうかあんたの身に降りかかった出来事には一体どんな意味があるのかしらね。Okay, is it? Wait, what the fuck is? Oh, is their hands? Oh, okay. I was like wondering. Okay, I saw this like the fairy here in the background, right? And I was thinking, there's no wait. Is she like naked or something? There's no way there's like massive tits on the fairy, right? That's what I thought this was, right? That they just had the freaking paper like in between the tits. Yeah. But no. Now that I look at it again, I was like, oh, okay. Now they're holding it. They're like wearing like okay, never mind. She doesn't seem to have any ill intentions. The other reason why I thought that is because like she's literally pink and what she's wearing is also pink, right? Which literally just matches. So I was thinking, well, definitely. Pearl's people, huh? Now, do we trust Pearl's people? That's the question. I'm guessing we avoid this? Yep. And nothing up there. Okay, here we go. What the okay, when the hell did the rocket appear there? What is that BS? Jesus Christ. How? Whatever. I feel like we shouldn't have gotten hit there, but... Isn't this Robin song? Yeah, it's goddamn Robin song. Hold up. Okay, can we go up here? Okay, no, there's nothing up there. Okay, so Pentagon should be the last area, right? Oh, there's Sunday. Okay, this is not a truck. Yeah, don't know about the sunglasses, but yeah. Looks like they say, once you turn into the dark side, you get triple the power. I was thinking of inviting Sunday over here. It would be funny though. Asheville, I'm guessing. Oh, Sparksy. So, still alive? Or that we bullied, I'm assuming, right? Yep.
Uh-huh. And since we're under the Full Wish, なんてことでしょう。とても恐ろしいです。こちらの七死人はつい先日火花さんを破って、その時の勝利だけでは物足りなかったのでしょうか。彼女もまた、自ら打ち倒した火花さんと同じく。そっとしますね。現場から届いた映像によれば、開拓者自身はこの戦いを、この世界に請求列車の開拓精神を this is the issue about the news chats. If you don't try and use critical thinking, they'll just narrate it or pick the interpretation of the story. Okay, don't use that blur. That just makes it look like a job. 理不尽な暴力によって二層楽園の誇るみんなのヒーローを攻撃し、踏みにじることが彼女の言う開拓の意味なのでしょうか。果たしてこれは彼女の一時の感情に任せた強行なのか。マンガンテレビはこの恐るべき事件についても続を。もうネット上に拡散されてるよ。君のことをイカれた暴行魔だっていう人がいたかと思えば、鳩川区の事件も君の仕業。つまり二代目失ゲ魔は君だって人までね。今ってどんな気持ち？ Go ahead and laugh, but someone's definitely putting this string behind my back. そんなの見ればわかるでしょ。どこからどう見ても誰かがこそこそ世論を煽ってるに決まってるじゃん。あ、そういえば君、テレビのインタビューを受けなかった？ I didn't say anything in particular, did I? この場合で重要なのは何を言ったかじゃなくて、ほらほら、今インタビュー映像を送って余計なお世話かもだけど、花火様じゃなくて火花様を倒した君がこんなピエロ集団にいいよ。それじゃあ頑張ってね。すみませんね、開拓者さん。マンガンテレビのものでして。Oh, because they said of how we presented ourselves, right? この後予定があるから手短にね。それでは最初の質問です。 Jesus Christ. 列車の再出発の地である二層楽園について感想をお聞かせいただけますか。二層楽園は誰もが流行を追求し、 Another editing it. Okay. 興味深いお答えですね。 現月遊戯の歴史上、あなたのような銀河の著名人が参加されるのは極めて稀なことです。 I'm pretty sure I just said who am I to make changes. 開拓が象徴する精神的な力をみんなに見せたい。 Fucking okay. そういえば遊戯に参加した後、仮面の愚者を代表する火花さんを真っ先に打ち負かしましたね。二層楽園の聖越者たちは危険すぎだ。 Wait, we didn't even use. No. We didn't even say that. No. This is just. No. Okay, this is AI. No. 聖越者といえば、請求列車フェスは主催グループが列車のために開催した。 They're gonna say the IPC now, aren't they? Now what is this BS? 列車のスポンサーであるとの噂もありますが、今回の遊戯へのご参加は列車とカンパニーどちらを代表してのものなのでしょうか。カンパニーでしょ。私はパールと主催グループに招待された主催者であって、ただの客の一人じゃない。何これ。こんな悪意のある切り取り方で陥れようとするなんて最低だよ。 Well, technically, I didn't even say that. They should know how to twist people's words. 現月遊戯での戦い方はこの15年で変わったようね。仏業戦隊の挑発は目くらまし、相手は世論を武器に舞台の裏側からこちらを攻撃する方法を熟知してるわ。 And like I said, it's interesting that it's all whatchamacallit in Full Wish TV. 考えてみれば合理的なやり方ね。このゲームの本当の主役は聖越者じゃなく、舞台の上に視線を注ぐ観客たちだもの。実際、 Oh, Ashville. 大興奮で、お嬢さ That's んたちが Ashville. どんな大活躍を見せてくれるのか心待ちにしてる。だがな、かけてもいいが、連中が心底見たがってるのは、仏業戦隊が請求列車の鼻っ柱をへし折る。よー、請求列車ご一行。またあったな。ネットでの騒ぎはあの火花大会を阻止した時より。口場さん、
口場さんも例のフェイクニュース見たでしょ。 So what are you guys here for? パールさんの指示で新ウィッシュマフィアの惨殺事件を追っていたの。事件の手がかりはまずハッピースマイル研究会へつながり、そして事件の裏で糸を引いてるのはマンガンだ。マンガン？知ってる名前か？そいつは面白い。私の後輩よ。Junior at school. 15年前、グラフィエ学院で起こった事件の現場で唯一の生き残り。Oh, so she's a survivor. So, okay. なら喜ぶといい。オタクの後輩は誰よりもハッピーに暮らしてるようだ。テレビ局から慈善団体まで手広くやってて、金も権力も人並み以上。ただ残念なことに、どうも現月遊戯で何かしら企んでると見える。それも最悪な類の企みをな。パールさんはこちらの品津さんを皆さんの護衛として派遣したわ。もちろん七死人の実力を鑑みれば、護衛が不要なことは承知の上よ。つまり汚れ仕事は僕に任せてくれて結構ってことだ。we're counting on you then. それでうちらはこのままパムタワーのてっぺんまで行く。そうするべきだと思うわ。私の推測が正しいなら。公正で公平。仲良し小良しの幻想は捨てるんだな。So that, so I guess they want us to cause a slaughter. この現月遊戯がひとたび And paint us as the herd of death. その恐怖は画面を通じて人々に浸透し、現代社会の弊害ってやつだな。いい噂はちっとも広まらないくせに。That is definitely true. 卒業戦隊、うちらのファンだと思ってたのに。必ずしも彼らが敵だとは限らない。できれば彼らを説得して引き下がってもらえたらいいのだけど、そんなことをしても遊戯が狂気に陥るだけだわ。おお、この展示内容なら知ってるぞ。美月さんに譲ってもらった漫画のおかげだな。意外ね。君が漫画を読むなんて。It doesn't say narrator again. 邪推の墓参りのついでに never mind. パラパラとな。今までの話を知らないんで、モフモフした動物たちがピノコニーの他の動物たちを目覚めさせるためにスラーダ工場を占拠するとか、スラーダで列車に燃料補給だとか、広告にしたってはいはい。That is not what happened with Shaw. So glad factory. まずはシャトル列車に燃料補給しないとね。Okay, so I guess let's fuel it up. Wait. What the? Dahlia? Oh, it's gonna be a goddamn Furbo, isn't it? That's me, the SKU and how it popped up without a sound. Pleasantly surprised, actually. The answer is always so delightful, and you're as sweet as Sergi preserves, dear child. You see, Pinnacle in itself is already a dreamscape, yet the people here have built an extravagantly ornate dream based on the dream you experienced. Sometimes I envy you, so many people are cheering for your story. You're always there for the dawn rising over the silver rails of the trailblaze, not stuck with memories that will just rot away to nothing. But even forgetting things carry warmth, like the lingering heat of warheads pressed close together after a long dance has ended. Oh, you're blushing. Am I far too close to you? At least at this moment, I don't throw away from me. God. Okay, so it's just the Phobos. Don't break free from the memory that belongs to you and me. Sorry, but I've already seen you. Your Phobos speaking habits already gave you away. What? You saw me through? Dali fur? Okay. A red fluffy across the blue. Dream knowing 100 times to memorize all the lines from my opening. In that case, emulate yourself in my dance. Etch me into your bones. I think I thought we actually saw Dahlia. I guess it would be kind of weird for her to be here. I mean, I guess that's fine. Okay. I don't think we'll deal with Foolish in this chapter, are we? I very much doubt it. I'd be very surprised if we deal with Foolish.
The moment when it all dies is so beautiful. Ah, this one's about to die now. The Dali flower. But as I know I was wrong, I just love cosplaying so much. No one ever paid attention to me like this. No one's ever liked me this much. And only when they become the character they love, that's when everyone would notice me. Call me with such warmth and have me right at the center of the crowds. Hold up. This kind of sounds like a serial killer. Get back to work. And the Wonder Boss won't let me do cosplay because I'm still on the clock. I'll back and get to work right away, but I can come back after work, right? I'll definitely be back. Okay. You know what? Let's just fuel the thing. Okay. Oh. Okay. Now we literally have the star power, huh? Okay. Well, that was it. Kind of. No, this is just star power. I was gonna say this technically kind of reminds me of the Crash Mask rather than just star power. Yeah, but interesting map. Okay, this is just Sonic. Hold up. No man, this is just Sonic. And off we go. Real Sunday again. Ooh. Okay. Then comes the workday. Uh-huh. Okay, we'll fight you, don't worry. We'll fight you and one tap you. Don't tell me you're in cahoots with them. 必要以上に人を疑う。ハトガークで暮らしたことのある人間同士、多かれ少なかれ縁はある。オタクらが僕を知り合いだと言ってくれるなら、こっちだってあれこれ指図するような真似はしたくない。だが、それでも一つだけ言っておくぞ。マンガンからどんな指示を受けたかは知らないが、 Not the fog on Asheville. 引き返すつもりがあるなら、たけし、ひな、 Lucius. Wait, he just said Takeshi. Oh, I guess, sure. そして、正宏。僕の心からの忠告を聞いて、それでもまだ。俺はこいつらの仲間だ。 Oh boy. おじいさん、聖越者への挑戦は禁じられていないだろう。 But where's the mask of the supplicants? 誰にも止められない。失ゲマを止められないのと同じように、かい。私たちは失ゲマではない。 Not here for bloodshed this time. That kind of gives them off, no? 俺たちはみんなに証明するために来たんだ。俺たちこそみんなの幸福を守れるヒーローなんだって。請求列車。この天外からの来訪者どもは自分たちが銀河を絶滅大軍の魔の手から彼らが銀河を救ったというのもカンパニーの演出の一つかもしれない。 Can we just kill them? Or, okay, not kill them, but you know, beat them before an inch of their death, like Batman. And pass self.
リーダー。だが15年前、子供だった私たちが助けを必要とした時、請求列車の鳴らし人はどこにいた？ Okay, you can't. Sure. Hey. グレー、こんな連中に騙されるな。華々しい彼らは私たちの幸福など何とも思っていない。この地を訪れすぐに去っていく観光客と同じ、いやもっと無慈悲だ。不滅の遊戯を土足で踏み荒らし、この世界の人々の注目を奪おうとしているのだから。こいつらは私たち二層楽園の住民が抱くヒーローという幻想を自分たちの姿にすり替えたのだ。He's just 開拓精神などという身勝手な虚栄心を満たすためだけに答えろ。貴様はこれまでただの一度でも夕暮れの血だまりの中で震えるようなそんな思いをしたことはあるか？ Actually, yes. In Euphorias, during the cycles, there's no single time I get into a fight when I'm terrified, and your hatred, or directing your hatred at the wrong person. あんたが本当に憎いのは請求列車じゃなくあんた自身なのね。幼くて無力で誰も守れなかった自分自身。でも言わせてちょうだい。請求列車は宇宙一、請求列車は宇宙最強。 Oh, that's just gonna get them pissed even more. さっさと戦え。お互い血まみれになって戦うんだ。俺たちに血の皮を見せてくれよ。やれ卒業戦隊。そのAlien punks. Okay. Racing? 幼い私たちが無力だったのは確かに私たちのせいじゃない。だが私たちは血塗られた遊戯の孤児たちは我々はハッピーオペによって変化した。かつての無力な自分に打ち勝ち黎明者となった。 Have you? 我々は強くなった。 We literally one-tapped you. おかしい。普通は消し去ったはず。なのになぜあれほどの今日。リーダー、それはその苦痛がずっとそこにあったからさ。今度こそ苦痛に打ち勝つんだ。幸福の力でもう一度乗り越えるんだよ。そうだな。我々のすべきことをしよう。アハトピアの人々が思い描くヒー These ローの姿を outsiders, the image of heroes. 宇宙からの来訪者どもから取り戻すんだ。Hey. マサヒロ、どうする？すまない、死なずの兄さん。ヒーローは仲間を絶対に裏切らない。俺たちは卒業戦隊。4人の心を一つにして世界を守る戦士なんだ。仲間たち、そして俺たちを応援してくれるすべての人を失望させるようなことだけはできない。 I mean, that is commendable, right? That he wants to stay with his friends, but there's also, let's say, being commendable and being foolish, right? Because he's also, aware of how wrong this is. 莫大なリソースを持つ主生グループでさえ命を吹き込めなかった抜け殻だ。だが我々にならできる。それを今証明してやろう。 Wait, don't touch the conductor statue. 早く止めなくちゃ。あいつらに請求列車の名前で好き勝手させちゃダメだよ。俺が眼力を捧げ目覚めさせる。私が骨格となり立ち上がらせる。 Okay. Oh, I was literally just say Megazord. そして私はコアとなってエンジン永遠の喜びを奏でさせよう。 Okay.
Oh shit. Oh, we're gonna fight it on a train. Okay. Okay. King Pom Pom. King Pom Pom use high temp sterilization mode. Several stacks of lasting anti-bac, reducing the damage taken. Okay. Takes massive damage. Damage reduction. Huh? What the hell? Heals quantum and gains 1 stack of punchline. Wait, why quantum? Okay. I guess we just auto? I don't think there's a point in eating though. Okay. Impair. There's a second punchline. Oh, our highest instance. I was beckoning us. They're definitely going insane. Okay, that's phase 1. Phase 2. What the fuck? Okay. Deep clean. Okay. And then hit them with a big slap. Okay. I don't think we need to E. Okay. Every job counts. Oh, so we do like extra damage from that. Okay. Compare it again. And then there's like get big damage from Spark Sheet. Maybe the skills? Or not? Okay, it's not enough. Double Transensor. And maybe we should E with Yao to get her ult up. Okay, so how much damage is gonna take here? Okay, not a lot of damage. Only 190k.
Huh? Oh, he's using his ult. Okay. Okay, didn't expect that. Oh, level 3. Okay. Just give it a good old over these. Now it's that? 人は天命に抗うこと。それでも私はこの札を持って書店を見尽くさん。札が告げる兆しは大凶よ。 Nope. Yep. Self repair. Oh, okay, definitely this time. Ooh. I've seen this vendetta. Okay. Leader of La Mancha, the Mark. Nando's nearing. Okay. Oh shit. Okay, we just found out. That's kind of looks like veracity, no? Not just hunts. Are we in purgatory? I mean, it kind of looks like it. 確か私たちは暴走したシャトル列車に捕まったままハイトンネルを抜けてここまで落下してきたはずよね。でもこのボロボロの建物とか遠くに見える変な空間とか全然駅って感じじゃないよね。二層楽園の地下ってこんな広いスペースがあったの？他に可能性があるとしたらここは現実じゃなく絵の世界なのかも。うちら元の場所に帰れるのかな。急いでみんなを探してここを脱出しましょう。そういえばシナズさんたちはどこ行っちゃったんだろう。 Now that is a good question. I sure. Oh, there they are. Okay, before we continue, chat, let me go take a quick piss. Be back.
Okay, back. Okay, let's see. It does. It gives you the veracity feeling, but I feel like that's too on the nose, no? For it to be the veracity. Because what would the veracity have to do with elation? Gather, and then I arrive high. Okay, he's going insane. そりゃそうさリーダー。俺たちはヒーロー、正義、不滅の幸福の化身なんだから。オタクらが正義だってんなら、僕は必要悪を担当しよう。みんな、正気に戻ってくれ。このままじゃ、笑って笑って。永遠の極楽、本当の幸福があなたを待ってるんですよ。お願いだから。話を聞いてくれ。口場さんと一緒に超常現象管理局に出頭しよう。 Now he's realizing that they're kind of like insane. 諦めな。連中はもう快楽にしか反応しない生き物になり下がったんだ。みんな幸せ、誰も知らない。笑おう。さあ、いずれこの二層楽園は笑いに包まれる。 Jesus Christ. 先輩、それに島津さん、お願いっす。どうか。 I think they're long gone already. I'm sorry. I'm free to this. There's nothing I can do. どいてくれ、正宏。島津さん、もうちょっとだけ待ってくれよ。知ってるだろ。本当はみんないいやつ。聞こえなかったか？本物のヒーローは絶対に仲間を見捨てたりなんかしないんだ。今からこいつらを殺す。って言ったら、オタクは止めるかい？それとも見て見ぬふりをする？ Stop Ashvale or see it through to the end? See it through to the end, right? 死へ備えるは生。在郷に血のあがないよ。新ウィッシュマフィア。鳩川に救うマフィアとして対立組織と大規模な争いを引き起こし、多数の重傷者を出した。 But did they ever kill? 狂い家と邪推。 Oh. あいつらは間違いなくろくでなしだ。彼らが人生で行った善行なんて、お水だまりにたまたま浮かんだ透明な泡程度のものだろう。そうとも。だから奴らはヒーローに倒されたんだ。この世界も奴。ああ、確かにあいつらには償わなくてはならない罪があったさ。助けてくれてありがとう。私は黎明レッド、卒業戦隊の隊長だ。ちょっと待ってくれ。ごっこ遊びなんかじゃないですよ。だってみんな心の底から笑顔になれたじゃないですか。探偵さん、巡回レンジャーって知ってます？宇宙における正義の味方たちの集まりだって噂なんです。それが本当なら私たちもこの街のレンジャーってことになるんでしょうか。 Maybe he wasn't a Galaxy Ranger? しなつさん、ちょうどいいところにちょっと頼みたいことがあって。はい。この味は。なるほどな。あんた、一体。正宏、今日この場で起きたことを忘れるな。そしていつでも僕に復讐すればいい。 The shadows withdrew beneath Ashville's feet, like a receding tide, leaving Cinderborn standing alone in the wake of darkness. As the gloom dispersed, it utterly subsumed his three companions, along with the shadow that tethered them to it, vanishing them without a trace. Shadow.
Ajo, let's humor him for a bit. Is that you, my long lost? Oh, I just realized who's speaking. Is this meant to be no, not Akavili. Aha? これで新たな棺間事件は解決した。何の物証も証言もないけれど。報告。So did the Daybreak Squadron really do it? Yeah, they did it. さあね。その質問に答えられる人がいる。でも、私は彼を信じているわ。Those drenched in sin. 牙を突き立てるのはあの力の由来が何かはわからないけど、積み上げてきた実績は確かに。The shadow that really goes for those soaked in sin. Gray, are you okay? Wait, I wonder. Wait, hold up. I wonder. There's like, what happens if you try to stop him? Because we chose to like just let him continue, right? Hold on, let me see. Oh no, okay, he still does it. Okay, I was like wondering, maybe he doesn't. No, okay, no, but even if you choose to stop him, like, yeah. But I feel like it's best to just let him do it, right? Because I don't think there was any saving them, because they were already too far gone. Also, this space is interesting. Yeah, I feel like maybe Veracity? Huh. いやー、よかったよかった。おたくらを守りきれないんじゃないかとヒヤヒヤ。巡回レンジャーの首領。Leader of the Galaxy Ranger. その名前には聞き覚えがあるわ。でも。Ah, so he was Galaxy Ranger. 古い伝説のはずだけど。七死人ってのはなかなか物知りなんだな。その名もいい加減この銀河から消え失せただろうし。So, do you know Buto and Rappa? まさかシルバーガン・シュラさんとシルバーガン・シュラさんのことか？もちろん知らないさ。僕が引退したのはもう大昔のことだ。知り合いのレンジャーでまだ生きているのは2人だけ。とにかくさっき耳にした名前は忘れてくれ。今ここにいる僕は探偵のシナズだ。僕の正体をあれこれ詮索したり、さっき死んだ連中を傷んでる暇があるなら、ここを出る方法を考えた方がいいんじゃないか？楽園の地下に何か良くないものが潜んでると。列車のアナウンスでは、神々の笑う地だなんて言ってたけど、 Land of Snaring Gods. そんな駅は聞いたこともないわね。まさかうちらは永遠にここから出られないの？シナズさん、さっきから随分余裕がありそうね。こんなに不気味な場所にいて、 He knows what this is. 少しの身の危険も感じてないようだけど、この場所について本当に何も知らないのかしら。いわゆる企業秘密ってやつだ。それと僕を怪しんだって無駄だ。僕はただ探偵としてふさわしい態度を。さてお嬢さん、パールさんにもらったもの。Oh, the beacon? Oh, you mean this thing? チップもらってただろう？そいつの追跡機能が生きてれば。Dragon, I knew it. What the? That was aha. Huh? No, this is a voice though. この道の突き当たりだよ。さあ、おいで。奥で誰かが呼んでる。Return to him, her, on him.
Follow the voice within and come before all. Before all, you, him, the, them, and it. Return to her, him, her, and him. This is the optional. Oh, they're gone. Wait, our eyes turned red there. Wait a minute, our eyes turned red there. Wait, no, I didn't see that wrong, did I? Yeah, no, I'm not wrong. We had a red eye there. It wasn't the usual golden eyes. Yeah, because you can see a red eye. Okay, interesting. A hint of sweetness, a touch of wonder, the primal instincts for revelry roars within your hearts. It beckons you to dance, to sing, to the end of the void. It beckons you to come here. Hesitate not, despair not. Come before me. Distill this wondrous instant into nectar and share it with me. Really wants us to come, huh? Okay, I mean, there's a thing called a refractory period now. We can't come that quickly. Consecutively, rather. Yeah, it is Aha. Or maybe it's Assad? Oh, I can't even walk back. Like, even when I'm pressing S to try and walk back, it's still forward. Ego? You come with me. Positive feedback. You don't sound wonderful. Ego. What the f— That's Kayla's. What the— What the hell? I am you, you are me. That's the red eyes. Embrace this primordial joy. Live in exchange for a boarding pass on the express towards the end. Boarding pass on the express towards the end. No, this has to be Aha, right? Because we know that Aha is obsessed with Akivili. Oh god, we got brainwashed. Oh god, this creepy face. Maybe it's a morning actor? Oh, Jesus. One could have. Hey. Matters beyond the. Okay, Ashura, tell us, what the fuck is this place?
それがあからさまにヤバそうなものならなおさらだ。だがこの奥に眠ってるものには awfully familiar. 妙に見覚えがある。 It's kind of like how his power works, no? Oh, March is getting sucked. Why are you recording? Run, you fuck! Wait, doesn't look like freaking his smile. His smile. Oh, she's adjusting it. What the fuck was that? 皆様、またお会いできましたね。 Hello again. 幸運を象徴するチップを彼女が身につけていてくださっすぐに救出まで手が回らず、皆様を危険にさらしてしまったことを。Your track. Well, thanks, but don't give me too many tracking devices. 実は彼女、僕のポケットにも同じものを忍ばせてたんだね。ちょっとした記念品かお土産の類だと思う。パールさん、さっきまで私たちがいた場所は皆様が落ちたのは Torn と Scroll. 呼ばれる場所。二層楽園が家の中から現実へ戻る過程で元の絵巻から剥がれ落ちてしまった空間です。それらの空間は現実と絵の世界とを絶えず A 引き裂いてい space ま that す。 peeled from the scroll painting. During the planet Cadius returns to reality, these splintered spaces continuously ripped at both reality and the world 超 encounters. 常現象管理局は、こうした現象はすでに収まり、状態は安定していると考えていましたが、観測の結果、皆様と卒業戦隊が衝突したのと同じ頃、そのため私は奇跡を用いて空間 Oh, 構 she used the 造を解析し cornerstone. 引き裂かれた亀裂を現像によって塞ぎながら皆様をあの空間から脱出させるしかありませんでした。ただ皆様が弾丸に落ちて以降の状況について私からは観測ができませんでした。新たな失ゲマ事件は解決だ。僕の影は例の3人を飲み込み、その罪業の味を堪能したとも。シンウィッシュマフィアを惨殺した犯人は彼らで間違いない。糸を引いていたのはマンガンですか？ Probably. 僕には連中と彼女を関連づける証拠は見つけられなかった。だが仮に見つかってても意味はなかっただろうな。 Okay, so Ashville was the one that executed. Wait, maybe? 構いません。あなたと口場さんの調査で得られた情報、15年前の血塗られた遊戯、その生存者であったマンガンはまず慈善団体組織は長きにわたり会員たちに対してハッピーオペと称した違法な医療プランを提供し続けてきました。手術は苦痛を感知する生理的機能を抹消し、そして研究会の会員であった卒業戦隊は失ゲマの手口を模倣し、展覧会の期間中に請求列車へ挑戦を Okay, maybe I read too much into the Herald of Death, I guess, plot? 以上の事実から Or trying to bring it back? 事件の裏で糸を引いていたものがマンガンである確率は 92%. Okay. 92%です。 Not 95% where you wanted it to be, because then it's statistically accurate. お言葉ですが、パールさん。二層楽園の管理についての重要な決定は推論ではなく証拠に基づいてなされるべきですよ。もちろん人類の法と慣習に従いましょう。何にせよ請求列車フェスを通じて
悪意ある聖越者を表舞台に引きずり出すという The Daybreak Squadron has been defeated. Is the end of the line? No, it's not the end of the line for Full Wish. We have no evidence for them. But please get someone else to do the job next time. 事件の仕掛け人はそのマンガンって人で、彼女が選んだ聖越者はうちらが倒したんだから。そう簡単にはいかないだろう。Yeah. マンガンが差し向けた聖越者を倒したのは We have no evidence to tie her to it. あの3人のレイメージャーたちは全員が聖越者だった。All three were supplicants. Wait, what? そんなありえないわ。だって聖越者は仮面をかぶり、現月に認められて遊戯に足を踏み入れたものだけのはずです。Maybe they got masks like John masks? 僕の影に飲まれた者には嘘も隠し事もありはしない。3人のレイ They メージャ wore a ーは mask 全員 before. 間違いなく Oh, the 仮面を被った Cthulhu ことがある。 mask. 彼ら全員が聖越者だったとすれば、それが意味するところは一つ。さらに恐ろしいことを付け加えると、影があの3人を飲み込んだとき、 Something familiar. あれは僕がまだ巡回レンジャーだった Abundance. 頃に味わった豊穣の味。They were transformed by the abundance? Wait, your shadow once ate the abundance's flesh. ああ、まあ、気が遠くなるくらい昔の話さ。I guess that maybe explains the はあ、surgery then. 隠居生活ですっかり勘が鈍ったらしい。も嘆いている暇はありません。今はもっと生産性のある話をしなくては。結論を訂正。研究会が行っていたハッピーオペ、その事実に基づき危険性を再評価するとすれば、とても推論など立てられ。以前に高校将軍が二層楽園が巨大な災いに見舞われるという占いの結果について話してたわね。彼女が私に陣の引き渡しを求めてきたのはそういった理由でしたか。ですがその災いの種が性格ハンターの訪れよりもずっと前からこの But what does Foolish really want, right? We still don't know what she wants. すでに処刑された棺前の復讐、それともあの Neither. I don't think it's either. 素人でも考えてるのかしら。彼女の動機を推測することにさほど意味はないでしょう。オムニックとは違い、人間は時に狂気に基づいて。シナズさん、見事なサプライズをありがとうございました。以後超常現象管理局はマンガンと研究会の関係者たちを重点監視対象とします。了解です。並行して超常現象危害安全対策法に定める。一連の計画はマンガン一人によるものではありません。人々を豊穣の意味物に変えるなどというやり方は、 So maybe there's an abundance emanator この世界を預かる管理者として皆様に心からお願いいたします。アイオーンのゲームの勝敗などとは関係なく、マンガンの陰謀はすでに一線を越えました。I should have read the small print notification. I have Scott's score to settle with her. We don't care about Scott's. お願いされるまでもないわ、パールさん。故郷で15年前の惨劇が繰り返されようとしてるのも黙って見過ごすなんてできないもの。過去の恨みにも新たな仇にもけりをつけるべき時が来たってわけだ。感謝してもしきれません。この危機的状況で皆様が示してく、私は計画の策定に取り掛かります。 Relevant information. Okay. 関連情報を高校将軍にも共有しておきましょう。 Speak with everyone present. Sure. Kuchiba. もう行くの？この先も頼りにし。 You look fairly relaxed about all of it. That is true. 場数だけは踏んできたから。資料を紐解けば神話の頃を除いて現月遊戯がめちゃくちゃじゃなかった。もしかしたら I guess because within
人々が Okay, 自 I 分 guess と it's 仲間 within の運命 protections に then. 余計なスパイスを振りかける様子を楽しむためにこの儀式をデザインしたのかもしれない。 So how are you gonna deal with Cinderbloom? 何日かは取り調べ室で眩しい思いをしてもらうことになるかもしれない。 Okay. 全部聞き出したらそれで釈放ね。 I should go, Miss Kushiba. もういい時間ね。 Oof. 結局隊長たちは Yeah. 本当にシンウィッシュマフィアの He 人 thought たち he を listened to 殺してた us, し but then I guess he would never learn マン then. ガンさなんかバカバカしくなってきましたよ。 You need to rest 先輩 and let me handle it. ありがとうございます。品津さんの言ってた通りっすね。結局俺は Hmm. マンガンを影から支援する存在。この現月遊戯はかなり Our 前 partner から could be Assad, もっと危険な人物に目をつけられていたのか but もし maybe れな I'm いわね。 thinking too much. かなり厄介な相手。 I should. 悪かったな、七死人。オタクらの展覧会でオタクらの敵だったのに、今回の活躍でこの仮面にはどれだけの眼力がたまるのか。 You don't sound sorry at all, and you can have it for free. そう言うなよ。なんなら人前で僕を You can tell them I'm っ well. て呼んでくれたっていいぞ。見た目は多少似てるしな。そうすれば。 So have you had dealings with the Gensho before? ああ、一緒に戦ったこともあるし、知り合いも何人かいる。前回のコールドスリープの前に連中がまだ僕を探してるなんて噂も聞いたっけな。 Okay, so why are you going incognito? 世間には僕の首を狙う者も、この腕に宿る The 影 shadow を in 狙 his う arm. 者もいるんでね。年を取った今、僕が欲しいのは平穏な暮らし。 Will you continue participating in the Phantasm Moon games? なんだなんだ、さっさと僕に脱落してほしいって。今僕なんかよりもっと大きな獲物がいる。今までオタクらが相手してきた敵ほど強くないかもしれないが、聖越者同士がたもとを分かつ前にマンガンって獲物だけは Okay. I'll avenge Scots. その自信に満ちた眼差し、どうもオタクを見てると Tiernan. Oh, he was with Tiernan. オタクら七死人ってのは炎が一番激しく燃えてるところに飛び込むのが好きなんだ。 Interesting. オタクの腕もなかなかだ。この現月遊戯を生き延びたら巡回レンジャーに加わる Galaxy Rangers. I'd rather follow Tiernan's example. ティエルナンは尊敬する列車の先輩だよ。私は彼の足跡をたどりたい。ああ、これは僕が軽率だったな。レンジャーになるなんて思えばそんなに魅力。さっきの言葉は取り消すよ、若いの。 Okay. オタクがレンジャーの道に踏み込まずに済むことを祈る。 Interesting. Real holy laughter. Am I in Pearl's office? It feels like I've gone through something horrifying. Like something that was about to tear me to pieces. Take a breath and talk to your companions. 何か私に聞きたいことが The Smart Society has been around for a while. And how are you unaware what they've been doing? ああ、あなたはこう尋ねたいのですね。Mm-hmm. いくつかの地域で犯罪率が大幅に低下した際に、研究会を短期的な監視対象にしたことはありました。今となっては、彼らがどんな方法で犯罪 By 率を killing them and 低下 brainwashing させたのかは people. 私個人としては、研究会に加入した人々を責めるつもりも、当時の管理者の過失を追及するつもり、結局この世界を管理する上で、スマイル研究会が治安維持の道具として有益だったのは事実です。ピノコニーに行ったことがあるなら、あなたにもお分かりのはず。かの地では、ファミリーが調和の力で人々を夢に誘い、苦しみを和らげています。She has a point. 人間はオムニックのように、負の感情を遮断する機能を生まれついて持ってはいます。オムニックとして誕生した時、私に与えられたテーマは
芸術の解析です。 Analytical art. そして人類の芸術作品において苦痛の描写と消化は最も輝かしい宝の一つです。悲劇、挽歌、そして失われた女児詩、それらが持つ魂を揺さぶる偉大な力は人類が積み重ねた負の感情への深い理解によって生み出されています。研究会が行っているハッピーオペは人から苦痛への感受性を消し去るだけでなく、感情の複雑さを歪曲し、人類という色鮮やかな芸術を They just lose their ego, right? モノクロの絵に変えてしまう。私にとって二層楽園を管理することは絵を描くことと同じ。その上に生きる生命の豊かさと可能性を維持することなのです。ですから私に与えられた責務とテーマは現在、改めてこの度のご協力に感謝します。七し人さん。Okay, I want to. Okay, see you later then, Madam Pearl. 次の行動を起こすまでの間。 Leave Pearl's office. Wait, maybe she has says something? Oh, one extra thing to say? 次の行動を Oh, okay, no. It's just the same things, right? Yeah. Okay. I guess let's leave. 言っとくが、僕がここにこうして突っ立ってるのは何か聞きたいことがおありですか、しなずさん。ここまで僕のやることなすことどうにもラッキーすぎる気がしてな。マンガンといい正宏といい、次々僕の前に飛び出してくる。幸運も実力の重要な一部では。 What? Is insinuating that Pearl's like pulling strings? そこで考えたんだ。Yeah. ここまでの流れはすべてオタクがそうなるよう仕向けたものなんじゃないか。僕にスマイル研究会を調べさせ、請求列車を守らせて、全部オタクが仕組んだことなんだろ。ここで私がはいと答えると、あなたのプライドを傷つけることになる。 How many steps ahead is she then? かもしれないな。そうですね。おっしゃる通り、私はあなたの調査の道筋を整え、あなたのおかげで私がスマイル研究会に抱いていた疑念は正しかったと確認できました。ですが現れた事実が豊穣に変えられた人々とは、幸い二層楽園には現在この手の凶悪な怪物の対処について経験豊富な隠居中 So I の guess she 元 wanted レンジャー to の主導 drag でい him ま out. す。 Or I guess, yeah, drag Ashval out into the investigation. オタクも知ってるだろう。僕の腕に封じられた影。こいつは本当に危険な代物だ。ちょっと釘を抜いた途端、弾丸と亀裂が共鳴して騒 The ぎ出した。 fragment and fissure. 仮に僕があの場でそれを抑え込めなかったら、僕たちは全員あの空間に生き埋めだった。パールさん、あるいはそうなることこそオタクの望みだ。人間はいつもより悪い仮説に対して恐怖を抱きます。私があなたに渡した優越の仮面は、あの影を封じる十分な力をあなた、列車のナビゲーター、スターゲイザー、試験の導きによって、 They give you fun for the guidance of the Express Navigator, Star Seer, Easy. 15泊期前にはスウォームと絶滅大軍チューラを Oh. あの影 Shadow that devoured the swarm and the Lord Ravager Zulu. Huh. 数百年前、北条の司令出骨を飲み込んだその影を封じるだけの力。 Okay. どうやら Angry
Interesting. オタクの勝ちらしい。まったく。よくもまあ、そこまで調べ上げたものだな。So then, technically, Ashwell is slightly kind of broken with that arm. 何か誤解があるようですが、私の倫理原則は人の命をかけたゲームをすることを認めてはいません。よってこれは賭けではなく、何しろあなたたちは芸術という形式を生み出した種族なのですから。最も無知な人間の意識の中にさえ、あなたが信じようと信じまいと、ラマンチャさん、私はあなたとの最初の約束を守ります。幻月遊戯で勝利を収めた時、あなたが受けてきた全ての苦しみは除かれ、一人の巡回レンジャーの最後が平穏な日々の中でまどろみのごとく安らかであるように。 Let a Galaxy Ranger die peacefully in his bed. So he wants to die. なら引き続きオタクの依頼を受けて戦うとするさ。Okay. ああ、そうだ。オタクはずっとグラフィエの再現にこだわってたな。あいにく僕には芸術ってのがよくわからない。思うに今日あの亀裂を埋めるためにオタクが振るった筆にはそりゃあ芸術性なんてものはなかったかもしれない。さっきオタクが描いたものはグラフィエの作品に劣らないだろう。なぜってあの時ただの一人も死ななかった。 In a way that can be an art itself. オタクが彼らを守りきったからだ。人道時代を生きたあの絵師の層を想像してみろ。絵の世界を描き出すとき、果たして彼女は自分の振る一筆一筆の芸術性なんてことを気にしたと思うか？まったく何を言ってるんだか。素人のザレ事だ。 So giving a hint about the nature of art. Okay. じゃあな。That's the most human look I've seen on her. Moments later in some corner of the city. 不死の名探偵。 Oh, so. こうしてまた自分からあなたに会いに来るなんて、我ながらびっくり。どうやら僕はついてるらしい。歩く61億がまたも自分から飛び込んでくるとはね。だったら残念。あなたを仲介せずに直接あのオムニックと取引したの。つまり今の私の懸賞額はゼロってこと。あなた、いつもせっかくやってきたお客をああやって売り渡してるの？そんな風に自分で自分の道を狭めてるからお客が少ないんじゃない？道を狭めることにかけては運命の奴隷に言われるがまま走り回るオタクら性格ハンターには到底かなわないさ。何しろオタクらと来たら脇目も振らず終焉に向かってまっしぐらだ。その逆、私たちにはいくつもの道がある。 Many past ones, but they all lead to finality, no? それはつまり今回この世界におけるオタクらの運命の奇跡が、さあどうかな。オンパロスの話は聞いた。神々の戦いはもはや避けようがない。カンパニーも請求列車も予測不能なその未来に向けて奔走してる。そしてこの優越に注視された世界さえもいずれ訪れる複数のアイオーンの干渉からは逃れられない。ふむふむ、それでこれ以上の推測に意味なんてないだろう。他にやることがあるとすれば To rename the planet to Adluvian. そんなに絶望しないでおじさん。こっちもそれなりに準備してきてるから。3000万信用ポイント。30 million. 先払いだ。 Pay or die. それはふっかけすぎじゃない？昔なじみに免じて。誰が昔なじみだ。違う。Him? 私じゃなくて。Oh, Blade. Oh. 久しぶりだな。王政。ああ、
So they also knew. Oh no, I guess that makes sense, right? Because he did say he worked with Tyrion, and that was like 500 to 700 years ago, and the Cloud Content were around that time too. Okay. Yeah, Guang. Wait, okay, what the hell? Why is she there? I was wondering where she was. We haven't really seen her. やっぱり言った通りだった。この世界の常軌を逸した共鳴には必ず理由があるはずだって。鳥の影を追い、その姿を見失い、けれどその果てで霊木の春を垣間見る。サンデーさん、私のことがわかる？ No. この小鳥、一体どうしちゃったの？全然反応がないけど。ねえ、誰かいないの？いるなら出てきてちょうだい。誰もおらぬ。おらぬ。 Resonance all around. 嘘つき。鳥の目を通して綺麗な娘が隠れているのが見えているんだ。何時には関係ない。関係ない。 Just mimicking her. そういう態度を取るなら、こっちもズバッと言わせてもらうから。私の見立てが間違っていなければ、ここに根を張っているこの木は、Oh. の剣木よね。Ambrosial Orb of... Wait, wasn't that the same, similar to the tree in the Lao Fu, no? お嬢ちゃん、このまま隠れて神様のふりを続ける？それとも、ちゃんと顔を出してお話しする？ Huh. まったく、超常現象管理局の人たちが現月遊戯の進捗を記録するだのなんだのと頻繁に来るだけでもうんざりじゃというのに、今度は関係のないよそ者に見つかるとは。 Interesting, okay. 初めに引っ越しを考えるべきか。さて、いくらかトゲのある言葉遣いじゃが、わらわの素性を瞬時に見抜くその目、なかなかのものじゃ。少しばかりおしゃべりに付き合 Was っても that she's the tree itself? 何時の問いに3つ答えてやろう。さあ、なんなりと聞くがよい。それが終わったら帰ってもらうぞ。そうね。ここは上楽天君が祝福した世界なのに、ソはどうして北条の剣木が根を張っているのを黙認しているの？ Yeah, he probably said, fuck it, why そ not? の自由な性格を考えたら、そもそも許すも許さないもないかもしれないけど。Okay. 二つ目の質問は、 The Fey 君は kinds. このアハトピアで生まれ育った霊類？それとも剣木によって姿を与えられた長命種？汝は占いや気を見るのが得意なんじゃろ？ならばわらわのことも占ってみよう。この頭上にかかっておる札は。Nothing. She's also an anomaly. その耳以外何もないみたい。それが答えじゃ。わらわは現月遊戯を司る仲裁者。わらわはこの世に渦巻く喜びの力にして、この世の命の鼓動そのもの。Living pulse of the worlds. 泉州の牧者よ。汝が見る吉凶など、わらわの手のひらからこぼれ落ちる花びらに過ぎぬ。朝に生まれ、暮れに散り、瞬く間に露と消える。 Embodiment of instant and じゃが eternity. 真のわらわは、その一瞬と永遠を内包する。人生の神木。Panak Elwoods. 面白いじゃない。そのセリフ
考えるのに相当時間がかかったでしょ。So she's just laughing. こんなことを言ってもどうせ誰も信じないと言っておった。 They were right. 本当にその通りになるとは。 What, so they were created by either Aka or Yaosha? いや、信じる。私たちは似た者同士だもの。牧者の言葉だって信じる人の方が少ないからね。それに君の頭上には札がかかっていなかった。つまり君の運命は常人の吉凶を超越しているってことよ。さて、まだ最後の問いが残っておる。君が豊穣の意味物だというのなら、 Okay, so it is abundant. Okay. この世界の人々に降りかかる共鳴についてきちんと説明すべきじゃない？それともまさか君の仕業だったりするのかな。もし納得のいく答えを教えてくれなかったら。 Wait, does that mean she's abundant then? It would have to be. 低級の荒野を呼ぶ札を使ってしまうかも。そうなってからじゃ手遅れだからね。落ち着いてくれ。そういう冗談は心臓に。わらわには汝のような占いの才がないゆえ、急に吉凶がうんぬんと言われても説明ができぬのじゃ。何しろ現月遊戯のあらゆるルールや変数はある神の気まぐれがもたらした結果じゃからの。それより間もなく訪れる嵐について腰を据えて話し合おうではないか。ひょっとするとこれもまた少年の腐った優越の神が世に混乱をまき散らそうと躍起になっているせいやもしれぬ。 The result of Aha. Huh. なんだかすっごく Okay. 現実味のない一日だった気がするよ。 Okay, I guess we learned a bit more about Venetia, which is 事 nice. 件は次々 But 起こ she's る an し、 abomination of いけ abundance. ない危機はどんどん大きくなってくし。スマイル研究会がまさか豊穣の力に手を出すまでになっていたなんて。 Wait, isn't she elation? 一体どれだけ Hold の up. 人がハッピーオープ We ンを受けたの know かし her typing. Hold up. Stariel. Okay, Stariel. I'm pretty sure we know that Venetia, she's not abundance, is she? She's elation. I think she's an elation character. Yeah, she's an elation physical character. Huh. Interesting. It's kind of weird then. Okay. マンガンは棺魔の惨劇をその目で見たはずなのに、それが15年経った今になってなるべく早くこのことを炭鉱とサンデー、それに Does Foolish really think she could win? 自分が何を敵に回そうとしてるのか。こうなると私たちはなおさらアッハに謁見する機会を勝ち取らなくちゃいけなくなった。そうだよね。ハッピースマイル研究会の企みが成功したら、 Let's see. 考えただけでも恐ろしいよ。今日は散々だったわ。みん Be なも very 疲れてるでし tired. ょ。この束の間の平穏を大事にして。疲れた時はのんびりダラダラするのが一番だよ。うちはしばらくこのまま外の空気を吸ってよっかな。いいね。私ももう少し街を散策したかったんだ。 Oh, something's gonna happen in the streets, I know it. さすがに疲れちゃう。 Oh, you know something's gonna happen. Massive mishurts. The moon was laughing. What the hell? The moon is laughing. Huh. What the? Shall receive all of my authority. I have permanent Aeon of Elation.
okay, so the price changed. It's now a permanent. What? Okay. What the fuck is this? Let's see. Greetings, Daybreak Squadron vs. National Express Blast has concluded. The Department of Operation will now release the current wish power ranking of the 8 masked supplicants to all Phantasm game participants. Note: information on uncaught supplicants and their corresponding masks is currently restricted. So 5th is Sparkshy, 4th is Daybreak Squadron, 3rd is Pearl. Note of the Sparksicon incident, Sparkshy mask was temporarily taken away. Getting caught out in public, huh? Supplicant current ranking. What the? Silverwolf. Warning, after further review, you have been found ineligible for Phantasm games. Your raccoon mask has been banned. Currently status banned to be lifted on March 25th, 2099, 10 o'clock. Arcadian calendar. Wait. Customer service, I need appeal. We're sorry to inform you that our customer service is not available right now. Please hold. Joking, were you startled? I thought warning, things are about to get dicey because Sarah and Hunter Wolf, Silverwolf, she will soon join the Phantasm games. Okay. So she's only joining just now. Isn't it a bit late? Don't let my late start for you. Okay. So this is Silverwolf? Message reconnected. Current second Ashvale. First run is us. That wraps up the latest wish power ranking for the Phantasm games. Masked applicants. More ranking information coming the next. Okay. And late. Okay. So that's the 4.1. Interesting. Okay, interesting. We'll probably start the look at the Divergent Universe Arca thing like tomorrow, by the way. Okay. Interesting. Huh. I guess it did give us some questions. Why did the... I guess one of the biggest thing is like, why did the reward change? Because before it was have Aeon ability, have authority for 1 minute now, for 1 minute, and then they changed to for permanent status. And then there's also the thing, and what the hell was that in the voids? That shadow, right? Okay. I want to say it's not too bad. Wait, the Kushiba's here. Greetings, guests from Dashiell Express. Excuse me, have you seen the Pixel Light Pool running amok? Didn't see it. To be precise, it's a giant cat pieced together with Hunter's Whisper. As Vixen reported, if it moves, it was surprisingly agile and particular fondness for chasing street dogs. Whenever anyone tries to get close, catch them, the Whisper does assemble scatters into every nook and cranny they can find. Even the Wolf-Fae patrolling in the area of Department Operations have become targets of the mischief. Are they always this mischievous, the Whisper? Whisper are tiny wishes to begin with, so when a whole bunch of cat chasers dog wishes pile up together, this is what you get. During the event, the Moon of Elation amplifies the wish power. It spreads to the mortal realm, and these disturbances caused by imagination occur incessantly. So you better watch yourselves out there. Sorry, I got carried away about talking about work. What do you need? Ah, no, you're busy. Okay. Okay. I want to say 4.1's not bad. It's not too bad. Hold on, let me think. Was there like really any slow points? I mean, I guess you could argue the slow point was maybe when we were with Nihilux first time, right? Maybe you could argue that was a slow point, right? When we were going around and with the freaking squadron, right? Did they Dokebrook Squadron. Maybe you could argue that was a slow section, but it wasn't too slow. But overall, it's not too bad.
Okay, interesting. Because it does like bring up certain plot points. Okay. Yeah, I won't say it's not too bad. Actually, I did kind of like it. Because I thought that maybe they will do it like with others. Like, because you know, when their characters release, right, they technically basically combine a character quest with it, right? But no, it actually happens. The same like with 4.0 actually. It didn't really feel like a Spark or Sparkshy character quest. Well, this one didn't feel too much like an Ashwell character quest either. Yeah, I did actually kind of quite like it quite a bit. Interesting. Okay. Yeah. Actually, the more I think about it, the more I do kind of like this 4.1 story. It had like interesting revelations, especially about like Evanescia, right? I didn't think she'd be an abomination of abundance. Okay. Yeah. Interesting. But this is also where we'll probably leave it for today, chats. Tomorrow we'll probably see what we do. Probably like I said, we'll probably start the against the new DU, right? We'll look at the new DU and what else? Probably maybe log on to Anfield. We won't do anything too heavy tomorrow. And then on Friday, we may start on Friday we may start Resident Evil 9. Or maybe tomorrow. Either one works. But yeah, we'll see. But yeah, chat, I think that'll be it for today. Yeah, that'll be definitely it for today. So, as per usual, hopefully you guys enjoy yourselves. Hopefully you guys have a good rest of your day. And I shall see you guys. Hold up, is there anything at the end here? I wasn't sure like if you could come back, investigate. Come here, come with me, return to the promoter state. Everything flows eternally in everlasting silence. I know we can't go further in, right? This is a land of sneering gods, a place absent from maps, unrecorded at any time, hidden away only in certain unspeakable dreams of old. Perhaps you stumbled upon the fractured corner of the world and converse with the shattered ruins and distorted space. Certainly ancient presences are quietly lifting a corner of the veil before you. Can those who have come this far turn back? Those who return to the embrace of the gods should merge into eternal joy. Okay. Okay, so we can't go any further. Interesting. Okay, now I'm like wondering what the hell did Lost Sugars meant by when he said that there was apparently a moth Himiko like reference? Because I don't think I like saw anything like that. Okay. But yeah, like I was saying, right? Hope you guys enjoyed yourselves. Yeah, hopefully you guys enjoyed yourselves. Have a